rẹ̀ ẹnikẹ́ni tó lóun fẹ́ fi àsìkò yìí òun fẹ́ fi pa ẹ́ lẹ́kún láyé, iná ẹ̀mí mọ́ máa já wọn bọ́. Alágbára tó ní kó o fi ojoojúmọ́ kó o fi máa sunkún, alágbára tó ní kó o fi ojoojúmọ́ kó o fi máa yálé àáfàá, yálé babaláwo, yálé pásítọ̀ kí ọ̀rọ̀ ayé rẹ má sì ní ìtumọ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, iná ní ń bọ́ aṣọ kúrò lọ́rùn ewúrẹ́, ọ̀run máa bọ́ aṣọ ìyù kúrò lọ́rùn wọn. Gbogbo àwọn ẹ̀dá fi àkókò ẹni ṣòfò tí wọ́n fi àkókò rẹ ṣòfò láyé, bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, ìjà máa bà wọ́n ní àárọ̀ yìí. Bíbélì sọ wípé ta ni wòkè níwájú Jéṣébélì, ó ní pé gbogbo ẹ̀ láti rulẹ̀ á sì lọ lúlú. Gbogbo alágbára tó ní bó o ṣe rìnrìn àjò yìí, bó o ṣe lọ ló ṣe máa bọ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, agbára àdíǹde máa bì wọ́n wó. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó lóun ò ní gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ yìí, gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ yìí lórí asán ló máa jẹ́. Bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára, iná máa já wọn bọ́ ní orúkọ Jésù. Tàlẹ́ni tó tún ṣe lóore tó tún tojọ́ rẹ ká, tàlẹ́ni tó ràn lọ́wọ́ tó tún wá ń tojọ́ rẹ ká, bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, iná máa já wọn bọ́ lónìí. Agbára àdíǹde máa fọhùn fún yín o, agbára àdíǹde máa dìde ìrànlọ́wọ́ fún yín, ojú ò ní tì yín o. Bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, àdíǹde Ọlọ́run máa rọ̀gbà yí ayé yín ká, ìrànlọ́wọ́ máa fọhùn. Bí ìrànlọ́wọ́ ṣe fọhùn fún opó Náánì, bẹ́ẹ̀ náà ni ìrànlọ́wọ́ máa fọhùn fún yín. Wòlíì náà wí fún un, ó ní kí ló ní? Ó ní òróró díẹ̀ tí mo nínú kòlòbó yìí náà rèé o. Wòlíì wá sọ fún un, ó ní pé lọ yá ìkòkò kún ìkòkò, lọ yá kó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Nígbà tó o bá ti yá a dé, wá wọlé kó o tilẹ̀kùn mórí pẹ̀lú ọmọ rẹ, kó o sì gbàdúrà pẹ̀lú díẹ̀ tó o ní nínú kòlòbó rẹ yìí. Arábìnrin sì ṣe gẹ́gẹ́ bí wòlíì ṣe sọ fún un. Ó yá ìkòkò láàrin àdúgbò lóòótọ́, òun àti ọmọ rẹ̀ wọ́n sì wọlé, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà lóhùn rárá, wọ́n gbàdúrà lóhùn rárá, wọ́n gbàdúrà lóhùn rárá. Nígbà tó yá, kòkò wọn wá kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Arábìnrin yìí wá sọ fún ọmọ rẹ̀ pé, ọmọ, iṣẹ́ ìyanu rèé o, lọ yá ìkòkò kún ìkòkò wá. Ọmọ wá fèsì fún ìyá rẹ̀ pé, màmá, kò sí ìkòkò mọ́ o, gbogbo ìkòkò tó wà lágbègbè wa yìí òun láti yá kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí o. Kí lárábìnrin wa ṣe nígbà tí wọ́n parí àdúrà ọ̀hún tán? Ó wá gbalé wòlíì lọ. Ó wí fún wòlíì pé, mo ti ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe ní kí n ṣe o, ṣùgbọ́n gbogbo kòlòbó tá a kó lẹ̀, gbogbo ẹ̀ ló ti kún àkúnwọ́ sílẹ̀ o. Kí ni kí n wá ṣe pẹ̀lú òróró yìí? Wòlíì sọ fún pé, lọ tà á kí o sì san gbèsè rẹ. Lọ tà á kí o sì san gbèsè rẹ. Kí ni ohun tí mo fẹ́ sọ fún yín? Kí ni ohun tí mo fẹ́ sọ fún yín? Ṣé ti rí ìtàn kékeré tí mo sọ fún yín yìí? Òun ni orí ètò yìí gan dálé lórí. Wòlíì ọ̀hún ò sọ fún pé ẹ lọ mú owó wá o, mo fẹ́ ṣe ọṣẹ fún ọ. Wòlíì ọ̀hún ò sọ fún pé lọ mú owó wá, mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Wòlíì ọ̀hún ò sọ fún pé òun ní nǹkan kan tóun fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n wòlíì ọ̀hún sọ nǹkan tó máa ṣe fún un, ó sì fúnra lára rẹ̀ ṣe, ó sì rí result nǹkan tó ń fẹ́. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ nǹkan tí ètò yìí dálé lórí, àbórí àpáta Kristi tá a tiẹ̀ fi sọ ètò yìí, tá a fi gbé ètò yìí dúró, òun ni mò ń wí fún yín ní àárọ̀ yìí pé àpáta Kristi tó gbé ètò yìí dúró ni wípé báwo lo ṣe fẹ́ jẹ́ wòlíì ara rẹ? Agbára àṣẹ tó ń bẹ lára rẹ yìí, báwo lo ṣe fẹ́ lò ó, tó ṣe fẹ́ nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ tó sì máa rí lò lójoojúmọ́? Ìtàn arábìnrin yìí, òun gángan ni ètò yìí dálé lórí. Wòlíì ọ̀hún ò sọ fún pé kó mú kòlòbó ọwọ́ rẹ̀ wá pẹ̀lú òróró díẹ̀ tó wà nínú rẹ̀ yìí pé kó òun gbàdúrà sí i. Wòlíì ọ̀hún sọ fún pé padà sílé rẹ o, lọ yá ìkòkò kún ìkòkò, yá kó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Bó o bá ti ya dé, ìwọ pẹ̀lú ọmọ rẹ tilẹ̀kùn mórí kí ẹ gbàdúrà sí i. Arábìnrin sì ṣe bí wòlíì ṣe sọ fún pé kí ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, ẹ rí i pé bá a ṣe ń ṣe lórí ètò yìí náà rèé o, tá a sọ fún yín wípé ẹ gba nǹkan báyìí, ẹ lọ ṣe fúnra lára yín kẹ́yìn ká rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run. A sì ń dúpẹ́ lórí oore tí Ọlọ́run ń ṣe fún wa. Kábíyèsí Ọlọ́run. Bọ̀dá wa kan wọ́n pè mí láti US lánàá, òrùga ni wọ́n pè mí. Wọ́n ní Sirkiekie,
àǹtí mi ló fún mi ní nọ́mbà yín, ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí mo fẹ́ bá yín sọ tí mi fẹ́ jẹ́ kí àǹtí yìí ó mọ̀ torí mi bá wọn sọ. Ayé máa ń dààmú mi lẹ́nu iṣẹ́ mi, wọ́n máa ń ní mi lára lẹ́nu iṣẹ́ mi. Àwọn èèyàn méjì kan náà kàn déédé kò náìsì lé mi lórí tí wọ́n yayé mi lẹ́nu. Nǹkan yìí sì jẹ́ ara nǹkan tí àǹtí ẹ̀yìn náà là kọjá rí nígbà kan rí, táwọn náà là kọjá pẹ̀lú omijé ojú náà fi ṣalábàápàdé mi pé ọdún 13 mo ti ń ṣiṣẹ́ níyìn o, ṣùgbọ́n níbi tá a bá dé yìí bí n bá dúró ṣiṣẹ́ yọ mí kúrò lẹ́nu iṣẹ́ yìí o. Iṣẹ́ tẹ̀dá sì ti ń ṣe fódìdí ọdún 13 ṣe é mọ bí iṣẹ́ òun ṣe tù lára tó ni. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run gbàkóso nínú ìrìnàjò ọ̀hún. Màmá, bàbá, ẹ kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe máa rìnrìn àjò ayé wọn. Má wo ti owó o, má wo wípé bóyá tó o bá ti sọ fún wọn pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí wọn ò ní padà wá. Bọ́n bá ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe wọn ò ní, má rò ó. Jẹ́ kí àwọn èèyàn lo agbára tó wà nínú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá wà nítorí pé ó wà lábẹ́ ènìyàn ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ṣe látúnṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá wà nítorí pé ó ń dáwó fún àwọn ènìyàn pé ẹ máa ṣiṣẹ́ fún ẹ máa ṣiṣẹ́ ní ayé rẹ̀ ò ṣe ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tóun fúnra lára rẹ̀ bá ti mọ bí wọ́n ṣe ń tọ̀ ọ́, tóun fúnra lára rẹ̀ bá ti mọ bí wọ́n ṣe ń pe ọba dẹ́dà ṣẹ̀dá, gbanigbani tá a tó sáyà gbogbo ìdílé Jésè àkọ́bí nínú àwọn òkú, ọba títí bẹ kí bẹbẹ tó máa bẹ, ọba tí ó sì tún máa bẹ nígbà tí bẹbẹ ká ò bá ní sí mọ́, yágbó yájú ọkùnrin ogun òun lánàá òun lónìí, ọba tí ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Ta ní jọ́dá pé níwájú ọ̀dà pé nìyàn. Bàbá mi bẹ lórí ìtẹ́ rẹ̀ tí ń pàṣẹ ní ìṣẹ́jú tó sẹ́ni tó lè bí léèrè sọ́wọ́ rẹ̀. Bí àwọn ènìyàn bá ti mọ eré èèyàn tán jẹ́, báwọn gan bá ti mọ eré èèyàn tí wọ́n lè tọ̀, tó àwọn gan bá ti mọ bí báwọn gan ṣe lè lo agbára àti oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n ní, ọ̀rọ̀ ayé wọn máa tètè ní ìyanjú ju pé wòlíì eléyìí ṣiṣẹ́ fún tọ̀hún ṣiṣẹ́ fún. Òun ni mo ṣe máa ń fi ń ṣe pa ọgbọ́n lójoojúmọ́. Ọ̀nà tẹ́yìn náà lè gbà jẹ́ wòlíì ara yín, ọ̀nà tẹ́ lè tọ̀ jẹ́ wòlíì ara yín. Ohun tí ètò yìí dá lé lórí gangan nù. Bó o bá ti jẹ́ wòlíì ara rẹ, ara máa tù ọ́. Tó o bá rí tí àwọn ìyá wa kan tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ mi ṣeré, tó bá rí àwọn ìyá wa kan pé tí n bá ní ẹ sáré bá mi ṣe nǹkan báyìí tí wọ́n máa ṣe, torí pé Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti fi wọ́n sípa ọgbọ́n. Àwọn náà sì ń tẹ̀lé ipa ẹsẹ̀ ọgbọ́n ọ̀hún láti gbà wọn lára tí ń tù wọ́n. Wọ́n èé pe wòlíì mọ́, wọ́n èé pa àfáà mọ́, wọ́n èé pe babaláwo mọ́. Kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn, wọ́n ti mọ nǹkan tá máa ṣe. Torí áńgẹ́lì wọn ti máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ìsídà kó jẹ́ pé ní kété tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ àbí kí nǹkan yẹn gan tó ṣẹlẹ̀ ní áńgẹ́lì wọn ti máa sọ fún wọn pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ o, ṣùgbọ́n lọ ṣe báyìí, lọ ṣe báyìí, lọ ṣe báyìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n gbé àwọn èyí ṣalágàbàgebè ẹ̀dá. Torí mo sọ fún yín, tí ẹ̀dá bá jálágàbàgebè ẹ̀dá, á tún máa dáyàn dúró láyé. Ohun tó mọ̀ pé ò ní ṣe kó wá ṣe ìlérí rẹ̀ fún ènìyàn, á máa dá ẹ̀dá dúró láyé o. Ohun tó mọ̀ pé agbára rẹ̀ ò gbé, tí wọ́n gan ò tí ì ṣú ọ̀pọ̀ o lè ṣe é, tó o bá sọ fún èèyàn pé o máa ṣe tẹ́nìyẹn dẹ̀ ti fọkàn rẹ̀ sí i, tó o bá padà ṣe é, á wà lára nǹkan tó máa ń dá èèyàn dúró. Ṣùgbọ́n tó o bá jọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi, agbára kan ń bẹ nínú rẹ̀, àṣẹ kan ń bẹ nínú rẹ̀ tó o fi yàtọ̀ fún gbogbo ẹ̀dá adámà láyé. Ẹ̀dá tọ́lọ́run dá tó pé jù láyé ọmọ omi ni. Ẹni tí Ọlọ́run dá, tí Ọlọ́run fẹ́ràn jù láyé, ẹ̀dá tọ́lọ́run dá tó pé jù láyé ọmọ omi ni. Ẹ bí mi pé kí nìdí? Kò sóhun tó ń farapamọ́ fún un. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà lónìí, ọkọ rẹ̀ bímọ síta, kò sẹ́nikẹ́ni tó rí sọ fún wọn. Wọ́n ṣe némì, wọ́n ṣe gbéyàwó, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, ó rí. Ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ní áńgẹ́lì rẹ̀ dé o. Láńgẹ́lì rẹ̀ sọ fún ẹ pé warákùnrin yìí dáadáa, ó ti bímọ síta o. Orúkọ ọmọ ọ̀hún rèé o. Orúkọ ìyàwó ọ̀hún rèé o. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́, òun tọ́, eré ni àwàdà ni, eré ni àwàdà ni, ló bá já sí gbangba. Ló bá jẹ́ pé bó o ṣe sọ gangan bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí.
mélòó nínú yín tó yẹ pé ọkọ dédé láti ibi iṣẹ́ ni tó kàn ìwọ ń ṣeré lọ́dọ̀ tìrẹ ní o ò mọ̀ páwọn áńgẹ́lì rẹ ń gbẹnu rẹ sọ̀rọ̀ ó ní pátákó palẹ̀ tún bá sùn lénìí ó ga o ẹ ṣáà ń jayé ọlọ́ba ìrìn tẹ́ ẹ ń rìn yìí by the time tèmi náà bá máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn tèmi tí n bá máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn tèmi ẹnikẹ́ni tá a dá mi dúró pé kí n má jáde nínú ilé yìí gbàdógbàdó máa gbowó àgbàdo lọ́wọ́ onítọ̀hún eré ni wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n ò mọ̀ pé bó o ṣe sọ pé ó ní pátákó palẹ̀ tó bá sùn léni ọkọ rẹ gan mọ̀ pé pátákó pa lòún bọ́ ń di rẹ òun gan fúnra ẹ̀ ló bọ́ tó fi mọ̀ pé pátákó pa ló bọ́ ṣùgbọ́n bí ìwọ wá ṣe mọ̀ òun ló jẹ́ kàyéfì fún òun gangan ló ṣe ń ba òun gan nínú jẹ́ pé báwo lárábìnrin ṣe mọ̀ pé ó ní pátákó pa mo gbé lónìí ìdí tó ṣe yàtọ̀ sí gbogbo èèyàn níwọ̀n béèyàn bá wà níwájú rẹ bó tojọ́ láti January wọ December bó bá jẹ́ irọ́ ló ń pa áńgẹ́lì láti máa sọ fún pé sórí eléyìí ó fẹ́ gbá ọ ni eléyìí ó fẹ́ gbá ọ ni irọ́ ní pa fún ọ bó jẹ́ pásítọ̀ kérúbù tàbí sẹ́ráfù ló wọ jẹ́ ìwọ ọmọ ènìyàn bàbá ní pé ká sọ bàbá wo ọ̀gá ìfẹ́ta ti kà yìí sí torí bó ṣe ń sọ ni ẹ̀mí rẹ ń sọ fún ọ pé irọ́ ni eléyìí ń pa tó o bá wojú ẹni tó mú ọ wá bá tó wojú rẹ̀ tójú wà tí ẹ bá di mẹ́rin wàá wò pé eléyìí máa gọ̀ ọ́ tí ìbá sì pa gọ̀ tó gọ̀ ṣé lè lo ẹ kó o mú mi wá síwájú rẹ̀ ẹbí adé máa sọ fẹ́ pé ò lè gbá ń kó lórí ni bó ṣe wọ jí àmọ́ ẹ lọ tó sọ pé ọmọ ènìyàn máa sọ pé ò lè gbá ń kó lórí torí gbogbo sàkámàjè tó ń ṣe áńgẹ́lì rẹ̀ ń jẹ́ kó mọ̀ pé ẹni yìí nǹkan irọ́ ló ń pa eléyìí ò lẹ́bi kankan ẹbí kankan ò sí nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá kan wà tó máa déwájú wọn pẹ̀lú bó ṣe rí díẹ̀ tán ṣe kankan ẹ̀mí yẹn máa sọ fún ẹ pé ẹ̀mí tí ń tẹríba fẹ́mi rèé o má wo tọ́jú orí rẹ̀ má wo ipò tó bá yìí o àṣẹ ń bẹ lára rẹ̀ fà á láàárín ìṣẹ́jú méjì tó bá fọ̀ lára rẹ̀ máa ṣẹ́ gìrì tí wọ́n gan máa wò pé wá o àṣẹ rẹ̀ o májẹ̀mú èdìdì ń bẹ lára àwọn wọ̀nyí o àwọn kan wà tọ́ba mi òkè rán níṣẹ́ tó sì ṣetán láti fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré tó sì ṣetán láti fọ̀rọ̀ wọn ṣàwàdà màámi ohun tó ń bẹ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ṣọ́ tẹ̀sọ́ jẹ́ o agbára tí ọba mi òkè install sínú yín ó tó yín jẹ I am telling you except if you are not a water child. Once you are a water child, I may take much of your time, but there is no minute you spend on this platform that is not going to be valuable to you. It's going to add more value to your personality. It's going to add more value to your spiritual power. And there is going to be a lot of things you need to benefit if you can exercise patience with us on this platform. When you are talking about water child, you are talking about natural human being on earth. Natural. They were so natural on everything they want to do in life. Natural. They were natural. That is why they do trust people. But at the end of the day, people around them will betray them. They do trust. They love people. They want more people to come closer to them. Because they love any environment where they are. When these people want to talk how he get to stardom, her name is mentioned. When this one want to talk
how he got to this level. He wants our name to be mentioned. So they always surround people to make sure that they back them up to excel in life. At times, she might not think about her own personal life, but start running up and down how he can be able to give his brothers, our brothers, our sisters, the best legacy they deserve, which is education. We have thousands of water child in abroad today, thousands of them. They always run around how they can place their brothers and sisters in the right position they deserve in life. Let me tell you, there's one spirit disturbing water child every place out there. There's one spirit. You will never have peace except you have people that benefits from you. People you use your sweat to sponsor to get to some certain level in life. Because it will get a point of time in life. The only thing that gives you joy is when you see yourself in a position hereby you are able to help your brothers, you are able to help your sisters. That is the only thing that gives you joy. Whenever people walk down to you, they ask for help and you were able to render the help for them. That is the only thing that gives you joy. Somebody give you a car, you just appreciate that person, that thank you, God bless you. That's all. Your sister, your husband buy clothes for you, you only say, baby, thank you, God bless you. That's all. But whenever you are in a position that you were able to help your fellow human being, that is the only thing that gives you joy. But despite the fact helping them give you joy, they are coming back to maltreat you for helping them. They were coming back to use that the same strength you give to them to excel, to fight you. Anyway, it's not going to be everybody that you help that will reward you in such manner. It's not going to be everybody. But I can tell you, people will surely be ungrateful to you. Had it been everybody you helped, they are going to come back to reward you for what you have done for them. You won't be in this position you are today. Because you can call names. You can mention different names of people you won't stand for. Place them in this position they are today. But instead of them to come back to reward you, they will still use that the same energy to frustrate you. How many of water child that were able to get married to a rich man? How many are they? Few. Just few. About 85% of water child, they came across their husband when they were still struggling. When the wind of life still blowing them, they want to stand, they were unable to stand. But with your support, you backed them up, you stood for them, you pray for them, you do different things to help them to excel in life. They finally excel. But how do they reward you? Same house you guys built together? Are you still remaining in the same house? You once be a mother in this house, but suddenly you don't know what transpired between you and this man. This man hates you. You pleaded, you do everything. But still, you cannot rectify what is going on between you and your husband. I am not saying you are perfect. I am not saying you are an angel. But I am telling you, they know who you are from the beginning.
They know that you have this attitude, but they were bearing it with you. They knew that you are stubborn. They bear with you. They knew that you don't have a good character. They bear with you. But immediately they exalt. Immediately they discover that, oh, on this level, I don't think anything can fall me. So, by that time, they will love to place you where you deserve. And this place they thought you deserve to stay, you are going to share tears. You are going to experience bitterness. You are going to call, nobody will answer you. You now discover that you've already betrayed. Let me tell you, 85% of water child, let me just say 99% of water child, they were in toxic marriage. Very, very toxic marriage. Despite the fact you see them whenever they come outside, they're trying to laugh, they're trying to smile, they're trying to cover things up because they don't want others to know what they are going through in their marriage. But I can tell you this for free, they were going through toxic marriage. A lot is happening to them. But did you know the problem? Do you know the beginning, the genesis of this problem? The genesis. Water child, they were master planner. They can easily think. They think faster. At times, when their husband want to try to venture into some certain business, before the husband think deeply, before he would think what could be danger to the business they are going to venture into, water child have already seen those things. In fact, through her own dream, she already saw how the business is going to be run in the spiritual realm. He knew that intruders are coming. He knew that family are coming. He knew that bad friends are coming to frustrate this business. So while she's trying to come in with her own suggestion, from there, problem will start between her and her husband. Suggestion. Because the man might feel like, oh, this woman wants to be in control. This woman wants to start controlling me. But despite the fact, this woman trying to explain her dream, her vision, and what she held about the business the man wants to venture into, this man will not listen. This man will never listen. But at the end of the day, when this thing backfired, the woman will still be the one that will suffer for it. As a water child, whatever that happens to your husband, you will be the one that will suffer for it. I am telling you. That is why your guardian angel quickly reveals to you, for you to tell him what he needs to do at the right time. But just because the man feel like you are a woman in this house, I married you. You are not the one that married me. So whatever I give you as an instruction, you have to follow it. And that is why you see thousands of men perish today. You always see any marriage, husband and wife, they were in accord. You always see them perish. You always see them depart. You always see enemy overwhelmed them. You always see enemy to penetrate into their marriage and destroy their marriage. Because husband and wife need to be in accord on anything they want to become in life. On whatever their children want to become in life, husband and wife need to be in accord. Bible said there is no way two things will work together except they were in accord. So which means you need to be in accord with your husband, you need to be in accord with your wife. In fact, once you guys are not in accord, it is very, very easy for you guys to disagree all the time. Whatever you bring
up as a suggestion, your husband is going to disagree with you. Whatever he also brought as a suggestion, you are going to disagree with him. Yes, you are going to disagree with him because you guys are not in accord. But there was a time I told you guys that everything you bought on your wedding day is meant for covenant. On your wedding day, the day of that your is it traditional wedding and all these things, you join hand with your husband to go into very solid covenant. None of us won't sit down in our house and ask our parents, why do we buy all these things? Because I don't think these things is common like that in the church, or this thing is common like that in the mosque. Most of these things you bought on your wedding day is common in tradition. That is why they say traditional wedding. Some of us don't even know the purpose of traditional wedding is to go into covenant with somebody. The covenant you go into in the presence of your parents, very solid and fantabulous, dangerous and danger in it. There is a lot of danger in go into covenant you know that you are not going to fulfill. Some of us will jump into marriage. It's not even up to a month, we break the covenant. They ask you to buy honey, right? Bitter cola, salt, cola, and so on. Palm oil, clothes, yam. So if you don't even know that you go into covenant, can I quickly remind you? So if you don't even know that everything that transpired on your traditional day is to go into covenant, if you don't know, can I explain better to you so that you'll be able to understand that it is true you go into covenant? You don't know. I will open your inner eyes to know today that the day of your wedding, you go into covenant. How? When do they establish that covenant? When they establish the covenant, it is when they put bitter cola on your husband's mouth and they ask you to join and bite the bitter cola in his mouth, on his mouth, right? Yes. Did you do that? Do we have anyone on your traditional day that you don't do that with your husband? You don't do that on your traditional wedding. Just say no. No, I need no. Most of us, and I don't even know how you do your traditional wedding that you not involve yourself into that. I don't know. Okay, you don't do that on your wedding day, on your traditional day. No, they don't put bitter cola on your husband's mouth and they ask you to bite it. Can we see yes? Yes, it will be better. Can we see yes? Those that involve themselves on that day on your traditional wedding, they are in your traditional wedding anymore. Because there is no way you do traditional wedding that you not involve yourself into that. You need to know the difference between traditional wedding and wedding. Traditional wedding, what? And that is the most superb thing that you need to do on your traditional wedding. 99% of us jump into that on our traditional wedding day. That it's either bitter cola or cola. They put it in your husband's mouth, or water. Is it water or maybe drink or wine? Your husband will drink it to remain, and they will give it to you to finish it. Anyone out of that three must surely happen on your wedding day. Is either giving water to drink, then after that drinking, they'll give you the remaining one to drink. Go and check those that go into covenant in this traditional way. Maybe they don't want their husband to betray them, they don't want their wife to betray them, so they go into covenant. So definitely some use blood. They cut the body, take parts, and second person will do the same thing. So on your traditional day, you must go through these things. It's either they put cola in your husband's mouth and they ask you to bite it, or they give him drink, they ask him to give you the remaining one, or kí náà kan tó máa exchange lọ́jọ́ yẹn náà tó fi máa ń seal covenant yẹn.
So now nǹkan míì tán tún máa ń ṣe ní ọjọ́ yẹn tán fi máa ń seal covenant. Kéèkì bó lẹ ti rí kéèkì lọ́jọ́ traditional day yìí, kò sí kéèkì lọ́jọ́ traditional day wọ́n yẹn, o kò ní sí kéèkì ń bẹ̀. Kò kí ń sí kéèkì lọ́jọ́ traditional, nǹkan ẹbọ lẹ máa rà lọ́jọ́ traditional yín, nǹkan ẹbọ. God will ask you to buy bitter cola, honey, salt, yam, and cola as well, 6 yards of clothes. So àwọn nǹkan, there are a lot of things like that wọ́n máa ní pé kí ẹ rà. In most cases àwọn èèyàn kan tún máa ń put àìdùn sí, wọ́n ní kẹ́ rà àìdùn, kẹ́ rà sí. So let me tell you the advantage of it and disadvantage of traditional wedding. Let me tell you, when you go through traditional wedding, I want you to know that you go into covenant on that day, you have to plead to your husband, you have to plead your wife. Because if any one of you guys break that covenant, it's going to affect the entire family. There are some of us that were going through problems in our marriage today. We don't even know that it is because we break the covenants we agreed on our wedding day. That is why we are facing these challenges. Some of us were prayed, we moved to different pastors, we moved to different places to make sure that things will all go well for us. But at the end of the day, all our effort is F9. You never for once thought that on your traditional day, you went into covenants. You never asked anybody. You never thought of it. And pastors will never share it with you because they never knew that that covenant you go into that day is going to backfire if any one of you guys betrayed each other. The traditional day have its own purpose in our life. Because that is what God even asking us. What God really asking us is that traditional wedding. If you like, this wedding that your white garment, the day you put on your white clothes and your husband put on suit and all this, is a celebration for successful of traditional covenant you go into. Mi mọ̀ bí wọ́n ti ṣàlàyé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún yín rí o. That's your wedding day. That day that you call your wedding day is a celebration of successful of in traditional wedding. Were you told? Because that day that you put on white clothes does not concern God. What God is after is that your traditional day, the day your father and your mother, the two families, they were on seats, agree to join these children together. So now, if you now go to the church to do any white wedding or kinikon, it's a celebration of successful traditional day. That, oh God, I thank you for give us the grace for us to complete our traditional wedding. That is why there is no traditional wedding. There is no wedding when there is no traditional wedding. Because the traditional wedding is compulsory. The day you put on white clothes is not compulsory to God. God is you that you want to celebrate that, oh, your traditional wedding is successful. Platform mi wà boring. Ó dàbí pé explanation mi wà strange sáwọn èèyàn. I think so. It's like my explanation is totally strange. Nígbà tí ẹ pàwọ̀ yóò boring ni. Am I communicating? Kí n lo àyìnbó àti mi búkì just say. It's like my explanation is totally strange to you guys. Your wedding day, you are celebrating your wedding, you are celebrating your traditional day, that my traditional wedding is successful. So the day you put on white clothes, you are just celebrating your traditional wedding. Because there is no wedding when there is no traditional wedding. Your traditional wedding, that is what God is requesting from you. In fact, introduction is even more valuable than the day you put on white clothes. White clothes does not concern God. If you like,
do white clothes. So if you like, you no concern God. God knows him. Even your introduction into Mimo, the day the two family knows each other, is more valuable than that your wedding day. But the traditional day is very, very super. That is what God recognizes. That is what God is saying. The day your parents receive dowry on you, that is your traditional wedding. So the day you put on your white clothes in the church, you are only celebrating the journey of your tradition that is successful. But you need to ask your pastor different questions, then they will be able to understand all these things. I'm putting this to you for you to understand the type of covenant you go into on your traditional day. Because some of us now, we are facing the revengeance for what we have done wrong after we go into the covenant. Because we don't even know, nobody is telling us that. Do you know that you are going to covenants today? You need to be extremely careful. You need to think about these days. You need to think about the day of your traditional wedding. You need to remember what you said, the promises. Some of us who are facing different problems today, and we don't even know that it is because we break the covenant. All the promises you make on that your traditional day, most of women, we don't even fulfill any one of it. I will respect my wife. I will take care of my wife. I will do this. I will do that. Third day in marriage, ìyàwó yẹn ti ń gba ìkó lórí. Third day after your wedding, your husband start laying hand on you. So your marriage has become toxic marriage. And once you have a toxic marriage, definitely there is going to be a lot of covenants that is going to break. And it's going to affect you. It's going to affect you. If there is no covenant that day, on your traditional day, if there is no covenant, why? If husband and wife divorce, the husband have to return the dowry they paid. I've explained to you that some of you guys that your parents return your dowry, you are not fully married to that man. You know, a lot of people will disagree with me that day. I am less concerned. I've told you the truth. Go and make your own research on it. Because I knew some of us that after you pay the family returned the money to you. That no, we are not selling our children. Did you go there to buy their children? Did you want to buy their children with 15,000 that they collected from you? Did you want to buy their children with 5,000 they collected from you? Because that dowry money in Yoruba land, after 15,000, 10,000, 5,000. Are you going there to buy their children? But they will return that money to you. And I told you the secret. What really transpired? What prompts such decision for parents to return that dowry? I quite understand that these days a lot of people does it because one of my friends do it and one of my friends return. That is why you see a lot of people involve themselves, return the money. They don't even know the reason why they return the money. But on my previous videos, I explained the reason why they return this money. But a lot of people don't even know the reason why some parents returned that money to your husband's family. A lot of people don't know. And I quite that a lot of parents as well don't even know the reason why they return the money. They just see that some people were returning the money because they don't want people to feel like maybe they sell the children. The question I will ask you, does your husband come to your house to buy you? No, absolutely no. But the main significant reason they return that money then, there are some family, in Ijebu land, we have what they call Oshi in Ijebu land. Oshi is one idol that do arrest any woman that fornicates under their husband. Oshi is an idol that do arrest women that fornicate under their husband. So now, most of this family have this idol in Ijebu land. So when they now discover that, so if their daughter want to marry to any family that have that idol that they call Oshi in Ijebu land, if they discover that,
we are giving out our daughter to a family that have that idol, and they know that their daughter like. Once this family discover that, oh, their daughter like ta 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 ta, so they were like, oh, our daughter want to get married to this family, so how are we going to do it? And they can't easily voice out, we don't want to give you our daughter because you have a Oshi in your family, and because our daughter and call this one like ta 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 ta. Me, our daughter no can do ta 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 outside. Me no, she no can disgrace our daughter. So these parents will not be able to tell other family that no, we can't give out our daughters to this family because you have Oshi in your family. So these are the game they play to save their daughter. So on their traditional day, they will refund the dowry money back to the family that have Oshi. They tell you that no, we don't want to sell our daughter. Take your money. Because once they return that dowry money, the lady is not fully married into that family. So whatever she do or whatever she does under the marriage, it won't affect her. So they do return that dowry based on they don't want Oshi to arrest their daughter in case if the daughter fornicates in a matrimonial marriage or in a matrimonial home. So that is why they returned that dowry. In my place, the dowry is 100 naira and 120 naira, and 20 naira will be returned back to the man, meaning they are not selling their daughter. Yes, that is what they tell people today. That is 99% of parents that return the money, they return it based on my daughter is not, I don't want to sell my daughter, I don't want to sell my daughter. That is what they tell you. But me, I am telling you exactly what prompts the genesis of all this returning of money. Because now, let me tell you, for you to know that you are not truly married to this man, if anything transpired along the line between you and your husband in marriage, you want to divorce. The only way you divorce, the only way, evil and health and all the idols in your parents' family and your husband's family will accept that you don't belong to this family again, is by returning your dowry. Yes, if anything transpires between you and your husband along the line that, I don't want to marry this man, no, you want to divorce, then your family have to return that dowry to your husband. Now, you want to divorce, and on your wedding day, your dowry is already returned. So, what your husband is going to return to you, I want to know. So, this is a simple arithmetic that you can easily sit down and think about this by yourself. Maybe you spent about 10 years in your own marriage now. You have been there for over 10 years. I don't pray for bad things to happen to your marriage. Something now happened between you and your husband, you want to leave. Immediately you file for divorce and your husband accepts it. The dowry, your family have to return the dowry back to your husband. Who cares if it's 20 years later? Who cares if it's 40 years later in marriage? Once you guys agree that you want to leave this marriage, your husband, your family have to return the dowry back to your husband. Now, your own dowry has already returned on your wedding day. That is why you see, some of you guys will understand this now, because between you and now, we don't need to pretend. Have this in back of your mind. True. You know, in your husband family, if anybody fornicates in their family, they have idol that do arrest any woman that cheat on their husband. You know, it is genuine. You know about it before you got married to this family, and you have seen a lot of people that face the same challenges through this idol. Share your sound. This idol arrests them. This idol attack them. Just because they fornicate in this family. Some run mad.
after they fornicate. But in your own case, you have been fornicate under your husband over 5-6 years. Nothing happens to you. You only say, maybe your own case is exceptional. Your own case is not exceptional. What really happened is that maybe on that wedding day, your own dowry is returned. So if your parents return your dowry to your husband family, there is no any idol under their family that will arrest you if you fornicate under that marriage. I am telling you the truth today. Because you are not fully married. You are not fully married in that marriage. Because they return your dowry. Because let's assume that after 10 years in marriage, you and your husband want to depart. What your family have to return to your husband again as a full married woman? What? Nothing. Because on the wedding day, your dowry is already returned. But let me tell you another danger about this. About 75% people that their dowry was returned, they do back to their husband's house. Go and check the history. That is the video I'm trying to pile up now, just to explain to some certain parent that does not even know the reason why they return dowry from the beginning and the danger and the damages they have caused to their own children by return that dowry to the family of their husband. Because on that day that they return that dowry, they've already break some certain covenants. It might help you. Such covenants might help you in that marriage. Why? How? It's going to help you. Because if you fornicate under that marriage, any idol they have in your husband family that do arrest women that cheat on their husband, it won't affect you. That is, you have that as advantage by returning your dowry. But the second thing is this. That covenant, by returning that dowry, it means you supposed to go back to your parents' house. Immediately your parents return dowry to your husband, you need to go back to your parents' house. You don't deserve to go with that guy. Because the only thing that can prompt your husband to return, the only thing that can prompt your parents to return dowry to your husband is when you guys are no more. So your parents have already dig a hole for you to come back. They've already created space for you to come back to the house while they return your dowry. Don't forget that on your tradition day, you go into covenant, and that covenant will stand till Jesus Christ comes. And the main significant reason your parents have to return that dowry after you go for divorce in marriage is because of that covenant on your traditional day. Yes, it is because of that covenant, because they knew that you go into covenant on your traditional day. So now, if you want to go for divorce, for them to break the covenant is by returning your dowry, because what they used to seal that covenant, is your dowry. They paid. Yes, that is what they used to seal that covenant. So once you are not married with this man, your parents have to return that dowry to them. But in your own case, on your wedding day, your parents return your own dowry based on we are not selling our children. I quite understand that a lot of parents don't know about this. And they don't even bother to ask questions. That's why I do tell you, hey, I'm a born again Christian. This thing, they punish a lot of parents. They punish a lot of family today. Because what they call tradition, just because they were Christian, they feel like we are not concerned about whatever that has to do with tradition. They feel like they were not concerned. And this thing that you feel like you are not concerned, this thing is frustrating your life. This thing will surely penetrate into your life. This thing is coming back to fight you. And they feel like they were not concerned. That is why you see a lot of children today were suffering. Let me tell you, you always see àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ìyá wọn máa ń ṣe olí Jésù nìkan ni mo ní Jésù nìkan ni mo ní tí wọn kì í jìyà. Àwọn ọmọ yẹn náà máa ń fight fúnra wọn. Go and check the history. Most of the parents that say, hey, it's only Jesus I know, no problem. Go and check their children. They were suffering today. Most parents that their children exalt today is they fight day and night. They go to different places to ask questions.
As they see prophets, now so that they see pastor. As they see pastor, now so that they see afao. As they see babalawo, now so that they say everything seeable for their children to absorb. Those that say only Jesus ni kanimo, only Jesus ni kanimo, one ma fi kobo omo money. Because there are a lot of things, there are a lot of covenant you need to break on behalf of your children. There are a lot of things you need to do on behalf of your children that Jesus Christ is less concerned. Jesus Christ will never intervene in such case. I do tell you, there are a lot of things that will happen. Jesus Christ will never intervene because he can never come to that kingdom to operate. God put everybody in their position to operate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti kú dànù lónìí. Dèpè nígbà tó ń ṣàárẹ̀ tó yẹ kó lọ sí hospital kó lọ treat rẹ̀, kó lọ treat rẹ̀, ó kú dànù. Ó kú, ó pe Jésù pèpèpè o, lójú ẹ̀ báyìí ní ikú pa. Lójú ẹ̀ báyìí ní ikú pa dànù. Àbáláboyún tí ọmọ hàngì sí nínú tẹ gbàdúrà gbàgbàgbà tá àdúrà gbà tẹ wá ń dúró dìgbò Jésù máa dé Jésù máa dé lójú ẹ̀ ojú Jésù lẹ́ ń dúró tí ọmọ yẹn tó obìnrin yẹn fi kú dànù tó yẹ kó ti gbé lọ hospital kan ṣe operation fún kó gbé ọmọ yẹn kúrò nínú ẹ̀ kó lè wà lálàáfíà Jésù máa dé Jésù. There are a lot of things Jésù will not intervene. Everybody have their own kingdom where they operate. That is why you see those that are trying to study about this war, they find it easy to excel in life. They find it easy. It is very, very easy for them to excel in life. When you call Jesus Christ on his own role that he came to this world to play, which is salvation, he's going to answer you in that aspect. That is his own. He will answer you based on salvation. I am telling you, tí àdá bá ṣe àìlẹ́sẹ̀, tẹ́jẹ̀ bá ń jáde ń bẹ̀, porúkọ Jésù láti January December, ẹ̀jẹ̀ yẹn ò ní dúró. Iṣẹ́ Jésù ni wípé kó protect yẹ kéèyàn má ṣe àìládàá, iṣẹ́ tiẹ̀ nù. He is going to protect you for nobody to use machete to cut you. He will protect you. He will not allow anybody to use machete on you. That is his own job to protect you. But if by peradventure such thing happen, my dear sister, go to the hospital. Go to the hospital. His own work, the work of Jesus Christ is to protect you for no one to use machete on you. But if by peradventure such thing happen, my dear sister, go to the hospital. Go and treat yourself. So tó bá ṣe ládàá tó bá lóhùn porúkọ Jésù ní dá sí kò kàn. I don't know if you guys understand my point. Did you understand? Did you understand my context? Did you understand? If you don't understand, I can still go deeper for you to understand what I'm trying to say. Most things, Jesus Christ, man, dá sí àwọn nǹkan tó ń ṣe ní spiritual realm ni. Àwọn nǹkan tó máa attack, àwọn nǹkan tó wà ní spiritual realm ni. Torí bá ń fọ́ ẹ lọ lo paracetamol, tó lè porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún kó má dá ẹ lóhùn. At times I look at some people, you put Bible on your forehead because you want to sleep. Wọ́n á ṣá ẹni dọ́gì kó kọ́kọ́ ọ̀run, kó gbé Bible sórí for 200 days, kó kan ọkọ̀ ọ̀run máa wá, ó máa ṣá ẹni dọ́gì tó le gan ni. Tó máa jẹ́ tára rẹ̀ máa balẹ̀ pa dọ́gì yẹn dùn fa. Bí kò bá yẹ dùn, àwọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí kò bá yẹ dùn kó tẹ̀lé pé ẹni ìlú ṣá mi ń dọ́gì. Kí ni iná dùn? Màá lọ rí pásítọ̀ mi lọ́la, máa sọ fún wọn pé mo ní ìbásùn ojú oorun ṣùgbọ́n ó dùn. Bó ṣe máa pamọ́ra nù kò ní dúró. Torí bá ń fọ́ ẹ lọ lo paracetamol, má pe Jésù sí tó máa fi kú dànù. There's a provision. God have made some provision for some certain people, for some certain health issues you might have. That's why we have all these drugs. So if somebody now say, because you are born again, don't take drugs. Did you know? Olórí burúkú bàbá deeper life. Did you know how many people think about deeper life? This is the same deeper life. Some of us start nígbà tí deeper life dé. Ṣé mo yẹ èèyàn tí bàbá deeper life tó ti padà nù? Kú mú yẹn. Ṣé mo tó ti padà nù ni? Ṣé irú àwọn èèyàn as of today, the same man that we believe that is going to inherit the kingdom of God. Do you know how many people Kumuyi have killed? Don't take drug, go and don't do this. So then, you as a deeper life member, you can't even have TV in your house. As a deeper life member, you can't even have chair. You can't have cushion chair that you used to sit down in your house as a deeper life member. No TV. You can't listen to radio.
If a deeper life member, do you know maybe who this man have killed? He instruct everybody to base on Jesus Christ. Believe in Jesus Christ. Jesus Christ is going to heal you. These people are dying. Some people will sick. There is a drug they can buy to treat themselves. This man will say no. Drink anointing oil. Pray. Jesus Christ is going to answer you. People were dying in my village that time. Do you know maybe he has killed? But today, the same man is preaching now that if you are sick, or go and get drug. There is a civilization. This is civilization. We can easily question him. If he's still preaching the same gospel today, I am telling you, that church is not going to stand. All bloggers they will stand against him. Stop killing our people. Stop telling them to believe what is not real. When they are sick, they should go to hospital to treat themselves. Shala on tó deeper life member láyé gbà wọn. Ìyá mi ṣe. Ọjọ́ kan ní bàbá mi yọ àdá tó lọ lé ìyá mi kan jù. Àìlàlà pa ni. Dédé ni àìlàlà pa ẹ̀dẹ̀ kó náà. Àbá lọ sí máa sọ dé. Àdá ní bàbá mi yọ lọ́jọ́ kan tó lọ kẹ́yà mi wọ́n jáde deeper life. Àìlàlà pa ẹ̀dẹ̀ kó náà. Ọmọ èsìkì nínú ọdẹ. Yóò fọ lọ́dọ̀ kẹ́míìsì lójó ọlọ́run ògùn ọmọ. Wọ́n gbọ́mọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì fún ọlọ́gbàdúrà. Àìlàlà pa ẹni. Ebi yìí mi pa àìlàlà. Ebi yìí mi bọ́ àìlàlà gan. Mi gbọ́mọ lójú àìlàlà fọ. Dáìlàlà bá mi mú ara ọmọ yá. Mo kó rẹ do mọ́mọ́ lọ́dọ̀ kẹ́míìsì lọ́dọ̀ ògùn ọmọ. Wọ́n gbọ́mọ wá fọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fún. Ẹni láti so kí ni bàbá mi try láti sọ pé òun tó òun bọ àìlàlà gan òun ò gbé ọmọ lọ sójú àìlàlà pé kí àìlàlà máa rí ilẹ̀ fóun. Mo kówó fún ẹ, gbé ọmọ lọ sí ọ̀dọ̀ kẹ́míìsì kó lọ rògùn fún ọmọ kára ọmọ bá lè yá. Ó wá gbé ọmọ lọ sí church deeper life. Ó wá gbé ọmọ lọ sí church deeper life. Àdáni bá fi lọ lé ìyá mi kúrò bẹ́ẹ̀ pé bó ti kó fún ẹ gbé ọmọ lọ sọ́dọ̀ chemist kọ́mọ lọ rògùn. Mi sọ fún pé kò sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní miracle o. Mi sọ fún yín o pé kò sí nǹkan tó ń pè ní miracle o. Màámi, let me tell you the truth about miracle. Àwọn tí wọ́n rí miracle yẹn wọ́n wà lásìkò healing time wọn ni o. Mo fẹ́ sọ fún yín lónìí, kò sí bí pastor ṣe lè gbóná tó, kò sí bí pastor ṣe lè ní ìpè tó, kò sí bó ṣe lè ní àṣẹ tó, tán bá kó èèyàn 100 ilẹ̀ tí wọ́n ní ìṣòro, á lè lẹ́fi máa rí èèyàn 10 tó máa rí ìtúsílẹ̀ gbà o. Àwọn tí wọ́n rí ìtúsílẹ̀ gbà yẹn, àwọn tí wọ́n ti wà ní season tí wọ́n ní. Torí ẹ̀ lè ṣe kí àwọn pastor kan lọ sí hospital lọ gbàdúrà, wọ́n mọ̀ pé àwọn máa ṣẹ̀ sí ń bẹ̀. Kì í ṣe pé wọn ò ní power yẹn o. Kò ṣe pé wọn ò ní ìpè yẹn o. Ìpè yẹn wà, àṣẹ yẹn wà, but àṣẹ yẹn tó ní ẹni tó tún fẹ́ mú lára dá yẹn, ó tún máa jẹ́ ẹni tó wà ní season tiẹ̀. You can't break that covenant. Tẹ́ni yẹn ò bá sí ní season tiẹ̀, ò bá gbàdúrà láti jáde, ó kàn máa lọ. Torí ẹ̀ lè ṣe lè rí pastor tó máa sọ fún yín pé Ọlọ́run pé òun pé ó yá ẹja lọ hospital, mo máa lọ mú gbogbo ẹni tó wà bẹ̀ lára dá. Ó ń lọ ṣẹ̀ sí ni, ẹ̀sìn awọ́rò. Miracle máa ń ṣẹlẹ̀ based on pé àwọn èèyàn tí wọ́n ti wà ní táìmù tiwọn, tí Ọlọ́run dẹ̀ máa fẹ́. Ká ní pé bí miracle ṣe máa ń sìn yẹn, ẹ máa rí àwọn pastor ẹ̀ tọ́kàn máa dé dúró sí bus stop, wọ́n kàn dé àdúgbò kan, dákọ̀kọ̀ tẹ̀ wá tó Rákúté bridge tó máa ní kọ́ lọ kọ́ àwọn aláàárẹ̀ wá, ẹ lọ kó gbọ́n tó bá ń sìkì wá, kó ń gbàdúrà fún para wọn máa yá. Ẹ lè rí pastor tá a ṣe rú ẹ̀. Ẹ lè rí àwọn tó ti ṣe làwọn bàbá Dàúzà nígbà yẹn. Ẹ lè rí pastor tó ṣe rú ẹ̀ sìn, ó máa ṣẹ̀ sí ẹ̀sìn awọ́rò là á ṣe. Because àwọn tó fẹ́ heal yẹn náà, táìmù tí wọ́n mátà, táìmù wọn ó mátà. Èèyàn lè jí òkú, pastor lè gbàdúrà fún òkú kó jí, ṣùgbọ́n tó bá kó òkú 10 á lè fi máa rí ẹyọ kan tá a jí o. Àwọn tó ti lákọọ́lẹ̀ pé wọ́n ní lákọọ́lẹ̀ pé àkókò kan wà tí ìpè kan máa gbé wọn dìde kúrò ní ipò tó wà, wọ́n máa jíǹde. Ẹni tó bá ti lákọọ́lẹ̀ rápẹ́ nínú ohun tó sì yẹn o. Ìdí tẹ́ àwọn pastor understand nìkan tí mò ń sọ yìí, lẹ ṣe máa rí pé pastor ò lè ever sọ fún yín pé kinní kan. Ẹ mọ̀ pé sàká máa di ti wà. Àwọn tó máa ń sọ sí wọ́n mọ̀ pé tẹ́yìn bá wá pẹ́ ń ṣàárẹ̀, àwọn náà wá èèyàn 3 bíi 4 tó jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń rún sí yín láàrin. Tẹ́yìn ò bá tiẹ̀ rí miracle, àwọn 4 tó ń rún sí yín láàrin yẹn á tètè rí miracle yọ.
àwa tá a tún ní ìpè tó dájú òun ni àwa tí a fún àwọn èèyàn ní orí ọ̀fẹ́ láti lo agbára tó wà nínú wọn. We are not ready to cage people. We are not ready to enslave people. Everything in the Bible and Quran is to enslave you. Were you told? Have you come across any prophet or alpha that told you this? Everything from the Genesis to the revelation of all this is to enslave you. Do you know why? There is no way you will read Bible and Quran that will not tell you that you need to be under somebody. You have to become, it's either somebody are under you or you are under somebody. It's to enslave you. It's either you choose to enslave people or people choose to enslave you. Our own preaching is for you to become your own prophet, then you can be able to have people under you. Why pastors will never give you such grace? Because they want you to continue to be under them. They want you to continue being under them. Gbogbo Kùránì ni lẹ ṣe máa rí ta ṣe máa rí àwọn àfáà ńláńlá tó máa lọ́mọ ìjọ. Bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa rí àwọn pásítọ̀ tó wà lókè tẹ máa rí àwọn ọmọ ìjọ lábẹ́. Ẹni pásítọ̀ tó lè fi ọ̀nà hàn ẹ́ bó ṣe lè pé Ọlọ́run tó máa gbọ́ tó kó gbàdúrà kó ga jù òun lọ ni. Because ó mọ̀ pé tóun bá ti fọ̀nà hàn ẹ́, you will not come again. Ó mọ̀ pé tóun bá ti fọ̀nà hàn ẹ́, torí ẹ̀ lẹ ṣe máa, they will never, lè rí pásítọ̀ tó máa sọ fún ẹ pé jẹ́ wòlíì ara rẹ. Lè rí pé ó prefer kó ṣe iṣẹ́ yẹn fún ẹ dàn tó máa fún ẹ nígbè pé kó lè. Kò sọ mọ̀ pé tóun bá ti fún ẹ níṣẹ́ yẹn, wà lọ máa ṣe lọ lọ́dọ̀ ẹ, ní wá mọ́. Ẹ jẹ́ kí n continue lórí ọ̀rọ̀ dáórì tí mò ń sọ lọ. Because I want people to understand this. Because if God give you grace to understand these points, this thing can easily calm you down in your marriage if you are the problem of your marriage. I am telling you, some women, they are the problem of their marriage. The husband tried all what he could do to make sure that peace reign in this marriage, but this woman refused. Because there are some certain things you need to know that it does not exist in marriage. But under courtship, you can easily find it. Just like a video that I posted on Sunday. I posted one young guy and one lady, like their boyfriend and girlfriend, they are coming back from church. The guy carried the umbrella and still carried the lady bag. They were walking together on the street or on the road. But the lady bag is with the guy. The umbrella is with the guy. And the guy is smiling, happy, carry the bag, carry the umbrella willingly. But I'm telling you, my dear sisters, I have another video that I need to post it. I recorded the same video on the same Saturday, on the same Sunday, I mean. Husband and wife. The woman back, her daughter, carry bag, carrying everything with her. The man does not carry anything. The man does not carry anything. That is marriage for you. 99% what your husband can do for you willingly under courtship, under relationship does not exist in marriage. I am telling you. And same thing applies to our ladies today. If you are still under courtship, maybe I go to work, my coming back, I saw my girlfriend at home. My girlfriend will surely rush down to me. She will help me to carry my bag. She will off my suit, help me to lose my belt. And if I just see a little space to sit down, she will come and lie down on my chest, start touching. Because we are still under courtship. But I am telling you, how will you be expecting a mother take care of about 3 children or 2 children at home? She have been shouting, trying to run after the children. No, don't go there, stand here. No, you don't scatter here. Oh, there's water on ground, Jesus Christ. Oh, is it the way you eat and I just pour the food on the ground? She's already tired. And you as a man, you just walking back from work and you are not expecting her to come and help you remove your suit. Suit you call, suit Ali.
Or you are expecting her to come and help you carry your bag. Bag you call, bag pangoloni. Such thing can come up once in a while in marriage, once in a while, because it does not exist under marriage. Kò dé láti fi ṣe kí ìyàwó rẹ̀ ṣe máa bọ́ sùtù lọ́rùn ẹ̀ máa bá ẹ gbé báàgì máa bá ẹ gbé nǹkan kan under courtship ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ń wá exist. So there are some women, they don't even understand that there are a lot of things that does not even exist under marriage. It does not exist. So you need to know. You need to know your boundary. You need to know what happened under courtship, and you need to know what happened under marriage. You need to know what work under courtship, and you need to know what work under marriage. Because there are some things that does not even exist under marriage. If you are demanding for it, it's going to cause issue between you and your husband. You're talking about sex. Under courtship, your boyfriend, your fiancé can have sex with you more than 5 times, 6 times, 10 times in a week. Wàá kò ṣe ṣoko ni. Tọ́mọ máa dó ọ ní ìdó gidi. Under marriage, my dear sister, it does not exist. Don't deceive yourself. My husband is 1 minute Indomie. That is how it is in marriage. Don't deceive yourself. Oh, let me tell you the secret today. Because your husband might not be able to tell you. But I will tell you. And a lot of men on this side, they might not be able to tell you. Let me tell you, the most significant thing that prompts women to cheat on their wife. Whenever we come across a lady that we have not slept with before, a lady that we've never had sex with before, with the girl morale. With the girl morale say, oh, èèyàn kan ló máa pààyàn kan bí lónìí, a jọ máa para wa síbí ni. Same thing happened to you. The very first day or the very 3 months you came across your husband, this guy loved to have sex with you back to back. Kó má ti délé ẹ̀ bá ó ti gbọ́n pátá yọ̀ ń di ẹ̀. Ìwọ àti ẹ̀ tún lọ́dọ̀ yẹ́ ẹ̀ tún fẹ́ lọ kí ìyẹ́ ẹ̀ pé à mo fẹ́ mú ìyàwó mi. Ó tún fẹ́ dú ẹ nílé ìyẹ́ ẹ̀ kí lẹ̀ ṣe ó ṣẹ́ṣọ́ kú látọ̀rọ̀. Ó tún fẹ́ dú ẹ mọ́lé ìyẹ́ ẹ̀. That is what works under courtship or boyfriend and under fiancé and all these things. Into marriage, those things does not exist. Once your marriage is over 5 years, don't expect your husband to have sex with you 3 times in a day. In fact, if the care is not taken, you hardly receive 1 in a week. I am telling you, that is how it works in marriage. But on that courtship, if this guy is, oh, but I'm not seeing you, come to the house, come and help me cook, come and help me do this, come and irọ́ ló ń pa. Ó fẹ́ sá wọn dọ́gì ni. Wàá rí pé ìgbà míì nìkan á ti yọ ẹlẹ́nu kó wá bá àwọn oúnjẹ kó wá bá ṣe nǹkan nígbà tó bá máa dé lánìí ẹ baby, I know you are tired. And just keep those things side free. Don't worry, tomorrow morning you will cook it or I will do it before I will go to work. Kó tó mọ̀ ó ti sọ ẹ sórí bẹ́ẹ̀dì. Kó gbà. If you know that you truly love this guy, you want to marry this guy, enjoy your sex so before marriage yo. Kẹ́ ẹ dóra yín bàjẹ́. Ẹ dóra yín gbogbo ẹ ṣe máa dóra èmi. Bóyá Bible said we should not fornicate o. Okay, me, I don't know anything about that. Me, I will just tell you the truth. Bible said we should not sex after wedding. I don't know anything about that. Okay, me, I don't know anything about that. Mo bá lọ́wọ́ bàbá mi. Mo bá lọ́wọ́ bàbá tó bí bàbá mi. Bàbá tó bí bàbá mo bá lọ́wọ́ wọn. Yàlá tó bí yàlá mo bá lọ́wọ́ wọn. Bàbá kakú mo bá lọ́wọ́ wọn. So they should be the one to explain to me why marriage before sex and why sex before marriage. They should be the one to explain to mo bá ní. Èmi bá lá mi wá bóyá yín ò bá láyé o. Bóyá yín ò bá. Let me tell you, pastor ló worst jù. Wọ́n invite mi sí abundant church mi wàá mọ̀ bóyá ẹ̀yin tẹ́ wá mọ̀ abundant church yẹn wà ní Oyemekun bus stop ní Agége kẹ́ tó dá Agége pẹ́sìmà pastor yẹn ti kú sí ìyàwó ẹ̀ lọ ìgbà tí pastor yẹn wà láyé wọ́n máa invite mi sí church yẹn so wọ́n wá invite mi lọ́bẹ̀ mo lọ́bẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tí mo lọ síbẹ̀ yìí wọ́n ṣe service láàárọ̀ okay pastor yẹn ti ṣe wedding assistant pastor ni ó ṣe wedding 3 months ago. Wọ́n wá discover nínú church yẹn pé oyún ìyàwó yẹn ti wọ 6 months. Wọ́n wá discover pé oyún ìyàwó yẹn ti wọ 6 months. Wọ́n dẹ̀ ṣe wedding 3 months ago. So first service láàárọ̀ ni pastor yẹn pé ló pe máa yẹn jáde. Assistant pastor dẹ̀ ni ló pe jáde pé how many months ni oyún tí ìyàwó ẹ̀ ní.
Only 6 months. Gbogbo church bá dorí bolẹ̀, church pa lọ́lọ́. My wife sọ fún mi, but your husband, your wedding was 3 months ago. Only yes. Only that means you guys have been fornicating before now. Pastor yẹn sọ̀rọ̀. Ó wá ní as from today for 6 months pé wọ́n withdraw ẹ̀ kúrò ní orí ọ̀tà pé last seat ní church ló máa jókòó sí. Ìyàwó yẹn dẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú oyún. Ìyàwó yẹn máa wá sí church every Sunday, àwọn máa gbálẹ̀ church. Pastor yẹn wá ní òun ṣe èyí kó má bàa fa ìjìyà fún gbogbo ìjọ torí pastor ló jẹ́. Pé òun ṣe èyí kó má bàa fa ìjìyà fún gbogbo ìjọ. Pé ó sì bẹ̀ òun kóun dójútì láyé kí ó bá lè ẹ̀rí tọ̀run. Reason méjì tó ṣe nìyẹn. Pastor yẹn ò lò 6 months ló kù. Church tí mo sọ church ńlá ni o. Church ńlá tó yẹ pé first service wọn yẹn wọ́n máa over 2,000. Ẹ máa mọ oyè mẹ́kùn ló wà kó jìnnà ó jìnnà sí máa fọ́n wá náà yìí kí láti máa ń pè eléyìí tó lóun lajú afọ́jú láyége tó fi gbá wa yìí. Oyè mẹ́kùn church ńlá ni first service láàárọ̀. Pastor yẹn ò lè kó ṣe ilé ìtàn lé lọ́ta o as in the general overseer of that church gan kò lò 6 months tí sídẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ló kú. Kò lò 6 months ló jáde kúrò láyé. Bóyá pastor ló wá yẹgi mọ́ lórí ni o, bóyá àmúwọ́ Ọlọ́run ní kú tiẹ̀ o, Ọlọ́run ṣá Ọlọ́run láàrin yẹn yé. Kí mo fẹ́ try láti fàyọ àwọn kankan wà tó jẹ́ pé Bíbélì sọ àfáà ni o, pastor ni o, babaláwo kò sí èèyàn kan tó recognize ẹ̀, òun ni fornication and adultery. Mo máa sọ fáwọn èèyàn tí Ọlọ́run bá ní òun fẹ́ mú fornication and adultery gbogbo wa là ń lọ nu náà, gbogbo wa là ń lọ inú náà tààrà everybody ń lọ. Torí àwọn kan wà wọn ò ṣe after wedding wọn but nígbà tí wọn ti marry mọye boyfriend tó ti ní ni a lè lẹ́fi máa rí èèyàn tó máa tẹ́ pé kò dis virgin tẹ́ máa sọ pé ẹni yìí o virgin lọ́kọ ẹ̀fẹ́ ó wà mí ní kò sí o mélòó ni wọ́n àkútètè mà ti ń jọ wà a lè lẹ́fi máa rí ọmọ 16 years tó ti dis virgin ṣé ọmọ 16 years tó ti fa kànáà àbí kí ló ti bá pè tí ọmọ 16 years tó ti fa kànáà tó ti fa oríṣiríṣi òun lẹ́fẹ́ ní ọmọ 16 years lẹ́fẹ́ lọ trust. So when it comes to this, pastor can only, that's why I like one pastor. Ó máa ní don't hide your relationship from me. Only whatever you cannot hide to God, don't hide this to me. I quite understand that choirs here, they were dating each other. Usher here, they were dating each other. But let us know who you truly want to marry. Don't do this one, do this one, do this one, do this one. Torí nǹkankan tó le tó yẹ pé a máa ń find it difficult láti borí rẹ̀ ni. A máa ń find it difficult láti borí nǹkan yẹn. Torí nígbà míì ara wa kàn máa dédé béèrè fún nǹkan tó lè mú wa parun. Bí mo ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn tó bá jẹ́ pastor má ló fẹ́ máa wà nínú ilé pẹ̀lú àwọn èèyàn rọra máa sá síta, anything can happen at any time. Na my church member I dey church member bẹ́ẹ̀ mo ṣe máa sọ ìyàwó tèmi ò lè lọ rí pastor lẹ́ẹ̀mejì mo ṣe wà yìí kábíyèsí Ọlọ́run ìyàwó mi ò lè lọ rí pastor lẹ́ẹ̀mejì mo máa fẹ́ rí dáàdì kí ló dé màá kọ́ béèrè pé kí ló dé náà kí nìkan ókè o ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀rẹ́ wa lọ́jọ́ kò sílẹ̀ àdúrà tí wọ́n fúnra ẹ̀ ò bá ti lè gbà torí réètì tí àwọn Nigerian pastors these days tó o bá fi ìyàwó rẹ lẹ̀ fún pastor Nàìjíríà níbi tá a bá dé yìí I need to be honest with you guys. I don't want to know how ugly you are. If you are too close to any pastor in Nigeria, if you are too close to pastor in Nigeria, at the end of the day, my dear sister, they will invite you. If this person asks you for sex, or this person trying to toast you, or trying to give you body language, and you feel like you don't know what is going on, they will tell you, iṣẹ́ wà o, a fẹ́ ṣe fún ẹ o. Iṣẹ́ wà tá a fẹ́, iṣẹ́ yẹn dẹ̀ wọ́n máa ti pẹ̀ lójú ara ni.
iṣẹ́ wà ní Nàìjíríà. Odò tá a máa lọ ń lò tẹ́tẹ́ before ká tó lo odò yẹn tán kó tó di pé ìlú bẹ̀rẹ̀ sí ní jà lórí odò yẹn tó pé a kì í lo bẹ̀ mọ́ sí àti mú sí odò míì tá a máa ń lò sí. Láàárọ̀ ni pásítọ̀ gbé ọmọ èèyàn wá sínú odò tó lòun wá ṣiṣẹ́ fún tó dẹ̀ ń ṣàǹdọ́gì bodò. Iṣẹ́ ẹ̀ ṣe gbà lọ́nà. Bí iṣẹ́ ẹ̀ ṣe gbà lọ́nà. So these days, when it comes to fornication and adultery, don't trust anybody based on pastor. He's my pastor, that is why I trust him. Don't trust him when it comes to dogging. Má trust ẹ o. Ọlọ́run. Torí wọ́n máa ń lo àwọn kankan fún ìyàwó ilé. Kò ń ṣògùn o. But wọ́n mọ̀ pé ọkọ rẹ̀ ò ní time. Everybody mọ̀ pé anything in marriage, tí marriage ẹ bá ti over 5 years, ó máa ń pẹ́ kí ìwà àtọkọ wọn lè jọ wà nílé for like 1 month. Ẹ lè wà nílé for like 1 month, 2 months tó ní sí anything tó jọ mọ́ sex láàrin wa àti ẹ̀. Ẹ jà ọkọ ẹ fa nǹkan kan o. But bí n pé ẹ ti wà papọ̀, ẹ ti dì kan náà. So mo rí èèyàn tó jẹ́ wípé ó lọ ń ṣiṣẹ́ kíní ẹ̀ ò lè mọ́. Bí èpò dẹ̀ jọ̀wọ́n àti ìyàwó ẹ̀ nìkan ní kíní ẹ̀ ò ṣe lè. Kò lè o, kò sí ọ̀rọ̀ tó ṣe o. Kò sí àgbo tí kò tí ì mu tán, ó ti mu àgbo jẹ̀dí, ó ti mu oríṣiríṣi. Kíní ẹ̀ ò lè. Kọ́ má bàa fi àkókò mi ṣòfò ní ìparọ́ fẹ́yàn. Ẹ wò, mo ra kíní yìí, ẹ wò, mo lọ ra kíní yìí, mo lọ rà. Nígbà tó di wípé ẹni yẹn fẹ́ máa ya ayé mi lẹ́nu láti kí àgbo, mo ra kíní yìí, mo ra àtú sínú àgbo yẹn fún ẹni yẹn kó bá lè máa mu kíní yẹn. Ó mu, ó padà lọ. Olúwa pé olúwa ní Sirkiekie same thing ló ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run tó bá jẹ̀ṣẹ̀ dáríjì mi o, solution lájọ ń wá káàkiri o. Mo ń láti sọ fún pé ẹ̀sà níbi tá a bá dé yìí mi lè tàn yín o. Ẹ try kẹ́ lọ get a girlfriend. Tẹ́ bá get a girlfriend tó bá ṣì rí bákan náà, then we now know nǹkan míì tá a máa ṣe. Mi lè tàn yín. Alẹ́ Friday sí Saturday òun àti girlfriend náà sùn mọ́jú. Ẹ̀ẹ̀márùn ló lọ. Ẹ̀ẹ̀márùn straight ló lọ. When there is problem, gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà tí solution máa wà tẹ́niyàn ò ní wò pé òun waste àkókò ẹ̀ láti wá bá ẹ̀. Because mo mọ̀ pé àgbo tí mo kì fún yẹn tó bá jẹ́ ayé gan-an ni. Àti kọ́kọ́ ṣe àwọn iṣẹ́ spiritual work kan kó tó kan àwọn àgbo yẹn o. Because òun gbọ́ fún rẹ̀ ti gbà pé ayé ni ó ti gbà pé wọ́n mọ̀ òun lóko ni. Ṣùgbọ́n mi lè tàn yín. Nígbà tó rí ojú ara obìnrin míì tí kò tí ì bá sùn, ara yẹn dìde. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì. Ṣé mo sọ ti woman kan náà fún yín bí mo ní for years tó wà àti ìyàwó ọkọ ẹ̀ jọ wà, ọkọ ẹ̀ ò kí ń bá sùn rárá. Tẹ́ bá dẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ máa sọ pé ṣe lòun rí gẹ́gẹ́ bí ìyá òun àti àbúrò. Ó ní bóun ṣe máa ń wẹ̀ pé torí nǹkan tí woman yẹn go through pẹ̀lú ẹ̀ kó tó di pé wọ́n jẹ́yàn, they are flourish now. Kò ń ṣe pé wọ́n rich, they are flourish. Tí wọ́n bá lè máa lo mọ́tò almost 120 million. Tí property jẹ́ ti lọ, tí everything ti lọ, tí gbogbo nǹkan wà. Kí mo try láti sọ? Kò dẹ̀ ń bá ìyàwó ẹ̀ sùn. Wọ́n ti ràn ọ̀dọ̀ wọn àfáà káàkiri oríṣiríṣi káàkiri tó ń sọ fún pé ọkọ ẹ̀ lò ní, pé torí ẹ̀ ni ọkọ ẹ̀ ò ṣe bá sùn. Ẹ ò ṣe máa sọ fún tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ wòlíì àti tẹ́ ẹ̀ lọ ń yálé wòlíì kì. Wọ́n máa fi vision tú ilé ẹ̀. People will use vision to destroy your marriage. A lot of women that fight their husband today, they were fighting this man because of stupid vision that does not real. Stupid vision. And you don't even take much of your time to sit down, to verify, to ask your own job. Pray, cry unto God that God, I want to know about this vision. Is it true? Is it true that this man wants to kill me? Is it true this man wants to sell our property? You don't ask questions. You're just getting angry unnecessarily. Nígbà tí ẹni yìí rí obìnrin mi pọ́nrán dìde o tó fẹ́rí seriously tó sọ ara rẹ̀ di àgámà lizard tí sẹ́yìn mú rí. Ọ̀rọ̀ àwa táàrin ọ̀rọ̀ wa dàbí doctor ni because we just want everybody to feel fine.
tó ti ná owó lóríṣiríṣiríṣi tán ti sọ fún pé ayé ni iṣẹ́ ayé ni iṣẹ́ ayé iṣẹ́ ayé ni iṣẹ́ ayé ni ló gbé dọ́dọ̀ tiwa orí solution so what next is he going to do láti lè jẹ́ kó ṣe kínní kó ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe ẹ̀sìn pé àwọn ọkùnrin kò sáwọn èèyàn fẹ́ bèrè solution pé tó bá jẹ́ mi ló ṣe ẹ̀sìn kí ni mo fẹ́ ṣe nígbà míì trying láti máa lo perfume sùn kò wà advisable fọmọ mi láti máa lo perfume sùn but tó bá jẹ́ pé bí kéèsì tiẹ̀ ṣe rí nìyẹn ìkan ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kó tó mèmí èrè kí ni ẹ tó wà age of 45-50 years tó bá dẹ̀ ti wà ní 50 years your 50 years to 60 years réètì tó kó ṣe máa ń wọ èèyàn àdó éjì yẹn o éjì tó lè kó báyọ̀ ni torí ẹlòmíín wà tẹ́kọ̀ menopause ẹ̀ stop at 45 so tó bá ti tó àwọn time kan from that 45 yẹn ló ti máa ní feelings yẹn by the time tó o bá fi máa wọ 50 gẹ́gẹ́ o tó o kọjá 51 52 àbí tó bá yẹ pé ẹni tó ti sọ̀rọ̀ ẹnu sínú àdúrà ti pẹ́ kò dé sí bó ṣe lè sọ ara sí wàá jókòó gbọ́ngbà pépà kí ni ẹni wọn máa gbé fúnkẹ́ lóbìnrin tó o bá ti àbọ̀ between 15 and 60 réètì tó kó fi máa wùn ẹ́ dó wọn á dàbí pé òdòkó rí ni ṣáàtì láwọn tó over 50 bí akákọ̀ bá bọ̀rọ̀ yẹn ṣáàtì láwọn tó ti wà over 50 mi tó wà between 15 and 60 in between tó ṣe wà tó lè testify kìíní I am sorry mo kàn sọ̀rọ̀ débẹ̀ nìkan sẹ́lẹ̀ omi lè máa like àwọn bí tí mo gbà wọlé yẹn I am sorry you don't need to get angry torí a kàn wá láti kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn ní more knowledge and understanding on some certain things tó lè jẹ́ issue nínú marriage torí tó bá wà nínú marriage tí marriage yẹn ti over 5 years 6 years kó wá máa sọ wípé you are still expecting your husband kó máa bá ẹ sùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta kílẹ̀ tó mọ́ you are asking for what does not exist in marriage in you. I am telling you ẹlòmíì gan kò tó time yẹn gan nígbà tó yẹ pé ẹ̀ẹ̀kan kan ẹ̀ka àbí tó wáyé pé àwọn time tọ́jọ́ nídìí ọmọ tó rò pé òkè ọmọ yìí ti pọ̀ ọmọ 2 years á nídìí ọmọ time yẹn ni rush yẹn máa ń wá àwọn dẹ̀ ń ṣe tó pé wọ́n fẹ́ bímọ ni by time tí ìyàwó yẹn bá tuntun taking báyìí ó ti padà sẹ́yìn but between age 50 to 60 tó bá níyàwó tó wà ní èjì yẹn tẹ́síjọ́ wà that mean ẹ wá kí àgbo kó wà bá dìgbẹ́ kí wọ́n ṣe báyìí ṣe ìyẹn ìgbà olúwa ní olóṣó gbà olúwa bẹ́ẹ̀ ara wa máa ń jẹ ní ara between age 50 to 60 I don't know bóyá torí pé ẹni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ stop menopause ni o àbí nǹkankan torí kò kọ́ mọ̀ kẹrẹ́ èèyàn tó ti wọ 50 years kó ṣe máa ṣe menstruation ọmọ ó wà àwọn kan ṣe wà tẹ́ pé age of 50 wọ́n ṣe ṣe menstruation but menstruation yìí obìnrin tó bá ti ń di láti 47 between 40 to 47 wọ́n láti wọ menopause average. Am I making sense? Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin doctor tẹ́ wà níbí am I making sense in that aspect or in that my statement? Yeah, ẹ jẹ́ kí padà sórí caution Mrs. Abisade Adetunji. No sex before marriage, says pastor. Yes, that is what Bible said. That is what Bible said. That is why you need to understand my context whenever I'm trying to talk to you. So you need to understand my context. You need to understand what I'm referring to. When I'm referring to Bible, I will let you know that I'm referring to Bible. When I'm referring to human being, I will let you know that I'm referring to human being. Bible said no sex before marriage. That is Bible. That is what Bible said. But how many of us tó jẹ́ àwọn bàbá kú bàbá láwà àwọn ìyá kẹwé tán fọ́lù ẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé so ìyẹn la máa wò. And one thing about Ọlọ́run àwọn nǹkan tí majority bá ti ń ṣe Ọlọ́run máa accept pẹ̀lú yín o. Tí wọ́n pé ẹ̀yin èèyàn 1000 lẹ́wàá ń lù tí nǹkan yìí o kíní yìí Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí tí ẹ̀yin èèyàn 1000 nínú 1000 tẹ́yìn 900 bá ti ń ṣe Ọlọ́run máa accept pẹ̀lú yín.
because òun náà máa ń fún àwọn èèyàn láàyè láti take decision, kò kí impose ara ẹ̀ pé dandan bí èmi àti yín bí a ṣe kọ killing pé kéèyàn pa ọmọlàkejì ẹ̀ tí almost gbogbo àgbáyé láti kọ Ọlọ́run bá wa kọ ni. 10 commandments la ní, just 10 la ní. As of today, commandment tí èmi àti ẹ follow over 5,000 láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. 10 péré ni. Má ṣe jẹ́rìí èké, má ṣe pa ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiẹ̀. Méjì yẹn ni Ọlọ́run value jù. Má ṣe jẹ́rìí èké, má ṣe pa ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiẹ̀. Méjèèjì yẹn dẹ̀ ló súnmọ́ra. Torí tó o bá jẹ́rìí èké, o ti pa ènìyàn lálápá sáyé. Ìwọ má ṣe ṣe àgbèrè pẹ̀lú panṣágà. Ara 10 commandment yẹn náà ló wà. Ṣùgbọ́n àgbèrè àti panṣágà yìí mélòó nínú wa tá a bá wo bí Bible ṣe rètí ẹ̀, tó o bá wo obìnrin kan tó bá arábìnrin yìí máa fáyín o, àbẹ́ẹ̀rí inú orí ẹ̀ bó ṣe rí. O ti commit. O ti commit. Kò dìgbà tó o bá ṣe tàtàtàtàtà. Tó ẹ̀gbẹ́ ìsọ́lẹ̀kọ̀ ẹ̀ pé ṣé Ọlọ́run bá ti lè máàkì kíní yẹn pé fornication and adultery kò sí èèyàn kan nínú wa tó níbi tó ń lọ. Torí nígbà míì wàá rí obìnrin míì wá pé Ọlọ́run, this God really less busy the day he created this lady, so beautiful. O ti dẹ́ṣẹ̀ o. And ẹ tún wá wo the danger part of it ni pé ẹ̀ṣẹ̀ ò ní grade níwájú Ọlọ́run. Pé bóyá ẹni tó pààyàn yìí o ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ o 1,000 ní, ìwọ tó parọ́ mọ́yàn o ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ o 500 ní. Kò rí bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́ o, the same level ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wà. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́, the same level ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wà. So àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tí ẹ bá ti lè wá in accord, Ọlọ́run máa accept ẹ pẹ̀lú yín. Kò yẹ kí Ọlọ́run gba òfin ìjọba. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìjọba gba army láàyè, ìjọba gba ọlọ́pàá láàyè láti pa ènìyàn, wọ́n gba army láàyè láti pa ènìyàn. All the ìjọba all over the world accept and they were in accord to approve that if you are army, you can kill. God accept with them. So if you belong to these people, when you kill, you are not sin. You are not a sinner. Ṣé understand perspective tí mo ti ń bọ̀? Ṣé understand ẹ̀? O lè béèrè lọ́wọ́ pastor yín ní church mà. Ẹ béèrè pé dádì tí army bá pààyàn ṣó dẹ́ṣẹ̀ àbí kò dẹ́ṣẹ̀? Pastor tó bá ní ẹ̀mí inú ó máa sọ fún ẹ tí kò fẹ́ parọ́ fún ẹ, ó máa sọ fún ẹ pé àmì yẹn ò dẹ́ṣẹ̀. Do you know why? Because all the governments all over the world, they were both agree that if you are army, you can kill. And God accepted with them. Government can give order to destroy a whole nation. And they are not sinner. They are not sin. Because the rule and regulation was made by human beings and God accepts it with them. That is what I'm trying to say in the aspect of fornication and adultery. Doctor tó sọ fún ẹ pé kó má fa sìgá, òun fa sìgá o. Doctor tó sọ fún ẹ pé àgbèrè ò dáa. Bó bá mú ìyàwó rẹ lọ bá doctor ọkùnrin, dúró tì wọ́n kó o máa gbọ́ conversation wọn. Dúró tì kó o máa gbọ́ conversation wọn. Ṣé kó má jẹ́ pé kí ìyàwó rẹ tó jáde á ti jẹ dọ́gì ọwọ́ kan seriously wọ́n lu òkúnkún ráyè fún yín. Wọ́n yẹ pé kí ìyàwó rẹ tó jáde inú check-up room tó lọ á ti jẹ ọwọ́ kan kó tó jáde. Pàkọ́ máa gbọ́ pé honey, that doctor is very nice o. If you see the way the doctor attends to me, in fact, the doctor is the best man. I never see that kind of doctor in my life.
He tried to explain everything, and if you see the way this guy do the breakdown, you will quite understand that once I get this drug, this drug that this doctor prescribed to me is going to work, because he really explained how the drugs is going to. Oh, ní mọ̀ pé ìyàwó rẹ ti jẹ́ dọ́kì níbi tó ti ń dúró ní reception, ó mọ̀ pé ó ti jẹ́ dọ́kì dé. Kí Ọlọ́run ṣàánú ènìyàn. So tó bá come to fornication and adultery, Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ ńbẹ̀. Ọlọ́run àti àfáà o, àtọmọ ọjọ́ o, àti pásítọ̀ o, àtẹni tó pásítọ̀ o. When it comes to this, tó o bá fira rẹ lẹ̀ sí pásítọ̀ jù, ó máa padà kẹnu fẹ́ sí ọ. Bó o fira rẹ lẹ̀ fún àfáà jù, ó máa padà kẹnu fẹ́ sí ọ, kò sí bó o sì fẹ́ ṣe é. Tó bá tiẹ̀ kẹnu fẹ́ sí ọ, ó dáa. Tó bá lo ẹ̀tàn ṣáà ní dọ́gì yẹn. Tó bá tiẹ̀ bá ẹ sọ wọ́n náà wọ́n pé I would love to date you, I love you, ó ṣì ń dà. Tí kì í ṣe pé bí apò lo ẹ̀tàn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó lo ẹ̀tàn tó fi gba ohun ìní rẹ lọ́wọ́ rẹ, bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ àgbà, iná ẹ̀mí mọ́ máa bẹ̀ wọ́n wò lónìí. Má wo ìwàásù mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dorí ìwàásù kodò. Bó ṣe rí gangan ni mo ṣe ń sọ fún ẹ yìí, kó o bá lè pìpì ẹ̀ àti ẹni. Kó ẹlòmíì ṣàdédé ó dédé ètì pásítọ̀ ẹ̀, ó mọ nǹkan tó fà tó ṣe ètì pásítọ̀ yẹn. Bóyá wọ́n ti fẹ̀tàn ṣá ní dọ́gì, ó mọ̀. Bóyá wọ́n ti fẹ̀tàn gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tí kò lè bẹ́ẹ̀ sọ, ó mọ̀. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ ẹjọ́ ọmọ omi, mo máa ń sọ, tó bá ti jọ́bọ omi, tó bá ti ń súnmọ́ pásítọ̀ àbáfà, máa ṣọ́ra. Torí kété tó bá ti mọ̀ pé ọmọ omi ni ọ́, ẹ̀bùn kan wà lọ́wọ́ rẹ tó wúlò fún wọn, kọ́kọ́rọ́ kan wà lọ́wọ́ rẹ tó wúlò. 90 days ni pásítọ̀ máa gbà fáwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń lo agbára ẹ̀mí mọ́ láti ríran ni o. Téyì ṣe àwọn tán lọ wẹjú o. Ó máa gbàwẹ̀ 40 days and 40 nights kí a tó lè jogún agbára ìríran fún un. Ó sì láwọn ètò kan tán lè ṣe tẹ́pẹ́ tó bá bá ẹ̀sùn àgbà májẹ̀mú yẹn kúrò lára ẹ̀. Májẹ̀mú yẹn á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ fún un. Ẹlòmíì ìjọ tọ̀rẹ́ rẹ̀ mo lọ fún ìkórè náà mo lọ o, wọ́n lọ ṣe ìkórè ní chọ́ọ̀chì yẹn ni o, pásítọ̀ chọ́ọ̀chì yẹn ṣe ń lé kiri dọ́là. Bó fẹ́ bò kò sí kan tí wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀. Wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀ lówó, wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀ ní mọ́tò, wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀ ní ilẹ̀, wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀ ní gbogbo nǹkan ni wọ́n ti ọ̀fà ẹ̀. Ó ṣàṣọ pé no, ó ṣàkàgé báyìí fáni. Ṣàrà lọ jẹ dọ́gì ẹ̀jẹ̀ tó wọ́n máa padà kidnap ẹ̀ tó. Ṣàrà lọ jẹ dọ́gì ẹ̀ lẹ́rọ̀ torí wọ́n máa padà kidnap kó ètè pariwo pásítọ̀ òjá ìké gbogbo ayé tètè bá yín dá sí. Kọ́ ètè bá yín dá sí sìn. So kí ni mò ń try láti fàyọ ní kòríta yìí? Ẹ mọ̀rẹ́ èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ o. Mọ̀rẹ́ èèyàn tó jẹ́ o. Mọ irú agbára tí ọba mi òkè gbélé ẹ lọ́wọ́ o. Ìmọ̀ba ni kò nígbàgbọ́ nínú wòlíì mọ́. Ìmọ̀ba ni kò nígbàgbọ́ nínú pásítọ̀ mọ́. Àṣẹ kan ń bẹ nínú rẹ yìí. Májẹ̀mú kan ń bẹ ní ara rẹ yìí tó ju nǹkan tí ọmọdé kan lè rù. Ó ju nǹkan tí ọmọdé kan lè rù. Ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo wa o. Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. Ọ̀run á gbàdúrà wa o. Àní dààmú, àní ṣiṣẹ́, àní bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ la, àní tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Gbogbo nǹkan tá a bá ń bèèrè lọ́wọ́ orí máa ṣe fún wa o. Ṣùgbọ́n ẹ̀dá máa ṣe jẹ́jẹ́ o. The world is upside down. Viewers at home, keep to power tag. Continue to share this program. All our gifters over there. If you are a gifter, Mọ́mí Yétúndé Àlàó, ó ga o. Ó wà màlà wa fi ránṣẹ́. Ìfẹ̀jọ́ yín sùn lórí social media yìí o pé ó wà màlà wa o. Já ara màlà jẹ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì o. So that is for today's program. That is for today's program. Ẹ fi gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ẹ fi sí ọwọ́ ọ̀tún yín, ẹ má fi bá yàn ṣeré o. Tó o bá ti ṣe traditional wedding trying to be faithful in your marriage. I am telling you, trying to be faithful in your marriage. Thank you, the gifter. God bless you. Ọwọ́ tẹ fi ń tẹ gift ní fi gbókò ọmọ sí o láṣẹ Èdùmàrè.
gbogbo ohun tẹ́ bá ti ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀run máa ṣe fún yín. Ẹ ní tọrọ jẹ, ẹ ní tọrọ mu, ẹ ní tọrọ ná, ẹ ní tọrọ lò, ẹ ní làkísà kẹ́yìn aṣọ. Bẹ́ẹ̀ bá wo wájú ẹ máa ró lóore, bẹ́ẹ̀ bá wẹ̀yìn wò ẹ máa ró lóore. Àtọ̀tún àtòsì báyìí ni ẹyẹlé fi ń kórè wọ̀lú, àtọ̀tún àtòsì báyìí la fi máa kórè wọnú ilé yín o. Ẹ ní bá wọn tọrọ mu, ẹ ní tọrọ ná, ẹ ní tọrọ lò, ẹ ní làkísà kẹ́yìn aṣọ. Àpò ṣàṣàmùrà ègbé àpò yín ò ní gbẹ. Gbogbo ẹ̀yin gifters tẹ́ ń ṣèrànlọ́wọ́ fún mi ní àárọ̀ yìí, gbogbo tẹ́ bá ti rí náà lórí gbọmẹ́rẹ̀ àgbálá ilẹ̀ tí máa rí àánú gbà láàárín àpọ̀ ènìyàn. Ọ̀run máa fa ọwọ́ yín sókè. Bí ọ̀run ṣe ń fa ọwọ́ yín sókè láàárọ̀ yìí tí ayé fi gift mọ̀ pé ó wà lórí ètò yìí, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀run máa fa ọwọ́ rẹ sókè láàárín ọ̀pọ̀ èèyàn láyé. Láàárín ọ̀pọ̀ èèyàn láyé ọ̀run máa fa ọwọ́ rẹ sókè. Láàárín ọ̀pọ̀ èèyàn láyé oríire tó máa ṣe tí wọ́n fi máa dá ẹ mọ̀ lórí gbọmẹ́rẹ̀ àgbáláyé, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sóríire ọ̀hún látòní lọ. Àánú tó máa kàn látòrí gbọmẹ́rẹ̀ àgbáláyé tí gbogbo ayé máa fi bẹ́ẹ̀ ṣàjọyọ̀, àánú ọ̀hún máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ní gúúsù ni, ní àríwá ni, ní ìlà oòrùn ni, ní ìwọ̀ oòrùn ni, ẹ máa rí àánú gbà. Ọwọ́ tẹ́ fi ń tẹ gift ẹ ní fi gbòkú ọmọ sí o. Bí ayé bá ń jí ayé, bí ọ̀run bá ń jí ọ̀run, ayé ò ní fi ọmọ pa ọ́ lẹ́kún o. Ọkọ̀ onímàrìwò ní gúnlẹ̀ sẹ́nu ọ̀nà yín. Ẹni tó mọ̀ gbà tẹ́ kúrò lé lówùúrọ̀ kò ní fẹsàn jọlẹ̀ wípé nígbà wo ni wọ́n gbòkú rẹ̀ dé ní àṣálẹ́. Ẹnikẹ́ni tó ní kó lọ àjò kí o tún padà wálé ní ọwọ́ òfo, ilẹ̀ máa gbé wọn mì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní kó lọ àjò tó sọ pé bó ṣe lọ yìí náà ló ṣe máa padà sílé, ilẹ̀ máa gbé wọn mì lọ́sàn-án gangan. Ẹni tó mọ̀ gbà tó ń jìyà lórí ọkọ tí kò yọ ẹ́ lẹ́nu, nígbà tó yẹ kó jọrọ̀ kankan lẹ́ni yìí wá ń dìde ogun sí ọ. Bí Olúwa ti ń bẹ àtọwọ́ agbára ẹ̀, ilẹ̀ máa gbé mì lónìí. Ẹni tó mọ̀gbà tó ń jìyà lórí ọkọ tí ò dìde ogun sí ọ, ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ wá níláárí tán tó yẹ kó máa jọrọ̀ mọ́, òun lẹ́ni yìí wá ní ọ lára, iná máa jó lónìí. Gbogbo alágbára tó ní ọ lára nínú àjò ìgbéyàwó rẹ lónìí, ọ̀run máa gbágbára lọ́wọ́ wọn. On the 25th of on the 25th of 25th of August yìí tá a fi máa bẹ̀rẹ̀ program yìí, program tá à ń pè ní placenta yìí, ó ti ní àwọn iṣẹ́ kan tẹ́lẹ̀ tá a ti ní a máa ṣe pé 7 days to that program, not 7 days to that 25th, 7 days to the day that we do that placenta, that we use that placenta gangan. Òun ni 7 days to that day. So tó bá ti di pé bóyá a ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn, tó túmọ̀ sí wípé a lè ṣe mọ́. Òun ni iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà
tí a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tá bá lè bẹ program pé ṣe wọn kọ sáà lè count 7 days láàrin yẹn mọ́ kó tó ṣe pé the last day of the program or middle of the program ni wọn ìgbà tó máa jẹ́ so fẹ́yìn tẹ́ bá lóore ọ̀fẹ́ fẹ́yìn. Kò sí bí a ṣe lè ṣe ìrìnàjò yẹn láì jẹ́ wípé àwọn èèyàn tẹ̀lé àwọn little instructions tí a ní. Mo dẹ̀ sọ nǹkan tó bí instruction yẹn fún yín gangan fúnra lára rẹ̀. Àkọ́kọ́ ni wípé nígbà tá a ṣe abiyamọ tòótọ́ tí àwọn èèyàn lo ìkòkò ẹ fọ́ ìkòkò mọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ìkòkò wọn ò fọ́. So mi wá fẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tá a bá máa ṣe placenta yìí torí ẹ̀ la ṣe tètè òkè ká ṣe àwọn ojúṣe wa torí ká má bàa rí ìdíwọ́ ní ọjọ́ tí a bá fẹ́ ṣe ètò placenta yẹn gangan fúnra lára rẹ̀. So nǹkan tó bí ìyẹn nìyẹn but so unfortunate we have just only few people tí wọ́n turn up lórí WhatsApp group wa. Mo dẹ̀ ti pariwo pápá èèyàn lè fipá mú ẹṣin dódò a kì í fipá fún ẹṣin lómi mu. Èèyàn lè fipá mú dódò ẹ lè fún ipá ẹ lè fi fún ẹṣin lómi mu. So mo ti ṣe eléyìí tí Ọlọ́run rán mi báyìí. Preach the gospel by telling you what you need to do. Because most of all these things you will do it yourself. I've never hid anything to anybody. I never tell anyone pé bí mo ní kankan tí mo fẹ́ ṣe fún yín. Everything I will send this to you. You will do it yourself. Anytime. Gbogbo àwọn iṣẹ́ wòlíì tá a ti ṣe nígbà tí a ṣe abiyamọ tòótọ́ àti orísun ọjà gbogbo àwọn iṣẹ́ wòlíì yẹn náà lẹ́yìn náà lè lọ ṣe again torí pé you did it yourself. Nobody is helping you. Ilé yín náà lè wà gbà fẹ́ ṣe gbogbo àwọn kan nígbà tí ẹ bá face these challenges you can repeat those things by yourself. Wọ́n ti sọ pé ẹ jẹ́ wòlíì ara yín náà ẹ má máa nígbàgbọ́ nínú wòlíì kankan níbi kankan. Nǹkan tí wọ́n bá ti ṣe lójú rẹ lẹ́ẹ̀kan fi sọ́wọ́ sí kó sì máa mú lò ó lè ṣe fẹ́yàn kọ́sẹ́ lòmíì bí ó dìgbà tó náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá àwọn èèyàn ló ń ba ẹ̀yìn ayé rẹ̀ máa tó ní ìtumọ̀ so ìgbìyànjú kí ni wa prayer house project wa so unfortunate pé mo ti ń pariwo prayer house project yẹn people are not responding. Ṣé ẹ fẹ́ kí n máa sanwó hòtẹ́ẹ̀lì lọ báyìí títí mi ẹ ṣàánú mi owó tí mò ń san lówó hòtẹ́ẹ̀lì fáwọn èèyàn tó ń wá sákòtẹ́ so now tó yẹ pé I'm too rich now mo láti reduce gbogbo àwọn tó ń bọ̀ in fact like today Monday now I don't invite anybody to come and stay. Àwọn tó ń bọ̀ lákòótẹ́ lé ní àwọn tó máa rí mi tó máa padà ní àwọn tó ń bọ̀ lọ́la àwọn tó máa rí mi tó máa padà ní because ó ti shock mi gan nígbà tí mo máa calculate owó tí mo ti ná sí hòtẹ́ẹ̀lì ní àná àbíjẹta dẹ̀ni tá calculate everything láti ìgbà tá a ti bẹ̀ orísun ọjà over 2 months now I don spend close to about 6 million naira for hòtẹ́ẹ̀lì nìkan. So I'm get scared if I continue spend money like this bóyá lolúwa rẹ̀ máa ní lárí o torí nígbà mi Yorùbá máa ń sọ pé ìbùkún ní fọ́mọ ọ̀dọ́ náà tó fọgbọ́n ṣe o and if you are water child you only help people you don't expect them to come back. If they come back they come back if they don't come back wọ́n come back náà ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. So kíní yẹn ti ń shock me so I have no choice kí n tó lè manage project yẹn kí n tún wá manage àwọn èèyàn tó ń wá sákòtẹ́ that is hotel bill alone o ó lè hotel nìkan owó hotel nìkan nìyẹn o kò ń ṣòwò tá a fi ra spiritual items nígbà bí ẹ máa ra nǹkan 100,000 yẹn poly bag kékeré ló máa gbé kò sí ara spiritual items o so definitely dẹ̀rẹ̀ kò sí ìgbà tí àwọn spiritual items yẹn tó ní pọ̀ ju ìyẹn nìkan lọ but because I don't take money from people ó jẹ́ kí pressure yẹn pọ̀ ìyá wa kan láti máa sunkún sọ́run mi ń jẹta ní pèsè Sirkiekie John tó rọ náà tó wà tẹ̀lé pé kitchen ẹ̀ fún mi kí n hang sí àwọn rò pé bóyá mi fẹ́ káwọn wá ní èmi fúnra mi ni mi ní owó lọ́wọ́ mọ́ mo máa ń project now okay we want to do project it's going to cost about 9 million ìyá wa kan sọ pé àwọn máa fún wa ní half which is 4.5 ìyá wa kan ti raise 1 million lọ́dọ̀ wọn so we still need about 3.5 million between now èèyàn tó yẹ kó kógi wá ká ló kógi wá lọ́jọ́ Sunday níjẹta ni àti máa bẹ̀rẹ̀ rúfin yẹn ní àná Monday
ẹni ọkọ̀ wa ó ní ó dọ̀là Wednesday kó n tó kógi wá. So now which means between now and that Monday or Saturday this week I have to raise about 3 million naira. Mo ti pariwo lórí program yìí, nobody is turning up. Mi kí n máa inbox èèyàn fún help kọ́ mi ìmọ̀ kan tẹ̀ ń là kọjá, ẹ̀yin náà ní bùkátà tí ń tẹ̀ ń là kọjá. Mi dẹ̀ lè torí pé ẹ̀ ń wá sórí platform kí wá máa fàyè ní lára, kálukú ló ń wá bí tá a ti máa tu òun. Mi kí fẹ́ kí n bàyàn nú jẹ́ fún anything kan tí bá lóòótọ́ ló jẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run, bọ́ wọn ò ní pé kó fi iṣẹ́ Ọlọ́run wá para ẹ̀kẹ́, wọn ò dẹ̀ ní kéèyàn wá fi iṣẹ́ Ọlọ́run bà ẹ́ nínú jẹ́. Wọ́n sì bá wá sínú inbox ẹ lè má ní nǹkan yẹn lọ́wọ́, màá wá fi yín sínú ìbànújẹ́ ọkàn pé how I wish I'm able to do this. So àwọn kan tí mo rí pé mo lè stop láti lè ní savings, òun ni mo tètè stop yẹn kọ́. So okay, àwọn mo ṣe ń wá owó tí n fẹ́ ṣe top five, okay mo ṣe ń wá owó yẹn, àwọn èèyàn tún dé, màá san owó tẹ̀ tí ìdẹ̀ ṣe èèyàn méjì, tí ń ṣe èèyàn mẹ́ta, tí ń ṣe èèyàn mẹ́rin, àwọn èèyàn máa dé, wọ́n máa lọ, màá máa san owó tẹ̀, wọ́n máa lọ, wọ́n máa san owó tẹ̀, màá máa san owó spiritual wọn, wọ́n máa ṣe everything, wọ́n máa lọ. Mo ṣì ń gbé wọn dẹ̀ ṣe ń wá owó ilé. Báwo ni fẹ́ ṣe, báwo ṣe mo gbà pé mo gbórí èèyàn sílé tó ń pọwó. For past okay throughout this year, ẹ̀ẹ̀kan ni viewers mi ju 100 lọ lórí TikTok, close to about 200,000 followers mo ní, close to lórí TikTok nìkan, close. Ẹ̀ẹ̀kan ni viewers mi pé mo ń ṣe live, ẹ̀ẹ̀kan ni viewers mi gorí 100. I quite understand pé set yẹn bí àwọn kan flag program ní àbí kankan yẹn ò kan èmi, mi ìyẹn wá after because mo sọ ìgbà tí mo ń bọ̀ lórí program níjó ni èèyàn 10 mo ní lọ́kàn pé téèyàn 10 bá ti join me I'm good to go. Èmi tí mo expect èèyàn 10 mo dẹ̀ léèyàn bá 64 ṣe pé mo ti go beyond my expectation. So kò jẹ́ kí mi kí n wà worry mọ́ lórí social media. Tí n bá fẹ́ post video èèyàn 1000 mo expect lórí video tí n bá post, tí n bá ti rí 1000 kò kàn mí. So tí Facebook ò bá ṣe dáadáa, TikTok ìbá ṣòṣì kò kàn mí. But viewers live ni èèyàn 10 mo expect pé kéèyàn 10 èyí tó expect pé tó wà additional, so kò jẹ́ kí n ríro lọ́dọ̀ tèmi. So nínú àwọn the little ta ní ẹ̀ little ìrànlọ́wọ́ tó bá ṣe fún wa la fi manage orphanage home lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wa tá a ṣe tí stop orphanage home yẹn. Because nígbà mi tẹ́ bá pè mí lè bá yín sọ̀rọ̀ kí ló fà á, èmi náà wà lẹ́nu iṣẹ́ ti tèmi náà ti ń rí owó. Tí n bá ní kí n wo gift tán fún mi bí ìbáyìí láti gbà tá a ti ṣe orísun ọjà bí mo ṣe ń sọ gift wa kò tí $100 over 2 months now, or going to 3 months now. That pé April 4 months now. That pé April la ṣe okay June la ṣe kíní June August lè láti wà ìbáyìí for past 3 months now, or going to 3 months now. Gift mi ò tí $100. Àwọn ọmọ orphanage home náà máa ń gba gift yẹn tó bá ti $100 tẹ́lẹ̀, wọ́n á withdraw ẹ̀, wọ́n á pín bí orphanage home 3 náà máa ń pín gift yẹn láti gbà tá a ti parí orísun ọjà yẹn. Even before that orísun ọjà èmi ó máa ń withdraw owó yẹn lọ́dọ̀ mi lówó iṣẹ́ tí bá lọ ṣe o, màá withdraw ẹ̀ lọ́dọ̀ mi. Àbí nígbà míì tó wáyé pé excess owó a ní excess owó láti orphanage home, máa yọ owó yẹn lọ́wọ́ tó bá bless àwọn orphanage home, màá lọ fún àwọn orphanage home 3 tó ń pín owó yẹn, tó ń pín gift tó bá fún mi. So láì gbà táwọn èèyàn ò ti gift mi mọ́, ọwọ́ mi mo ti ń wá owó tí mo fi ń san owó àwọn orphanage home 3 tó ń pín gift tó bá fún mi lórí TikTok. Because ìgbà mi wọ́n lè láwọn ò ní gáàsì mọ́, àwọn èèyàn náà máa fi ra gáàsì tó máa fi ra nǹkan sọ. Àwọn orphanage home yẹn dẹ̀rẹ̀ wọ́n tó sí lára pé ìgbà mi wọ́n sí lára àwọn tíìmù tá a lọ bless o, wọ́n ṣe àwọn tíìmù bí a pé ó kan orphanage a lọ bless ilé wọn sí. Àwọn kan wà tó pa àwọn yẹn kàn wà permanent lórí gift mi, gbogbo gift mi àwọn náà ń pín lọ́dọ̀. Báwo èmi mò ń raise owó lọ́dọ̀ mi fi cover kíní yẹn up. Tí n bá máa raise yẹn mo tún máa raise owó àwọn tó ń bọ̀ lákùtè, èmi máa raise owó tó ń fẹ́ fi ra spiritual item wọn, èmi máa raise owó tó ń fẹ́ fi sùn sótẹ̀. Mi ìdẹ̀gbórí èèyàn sílé tó ń pọwó. So gba owó táwọn èèyàn bá fún mi pé àṣàfikẹ́ ẹ̀yin náà gba 50,000, ẹ̀yin náà gba 100,000, ẹ̀yin náà owó yẹn nǹkan tó tún gbà lọ nìyẹn. Mo á ń jókòó márùn lọ́rọ̀ pé ọjọ́ ògùn lèmi wọ́n fẹ́ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi. So I have no choice than to stop some certain things, and mo stop ẹ̀ bí n pé project yẹn before kí project yẹn tó bẹ̀rẹ̀ tẹ́tẹ̀lé mi fúnra mi ti arrange owó tí mo pé owó yẹn ó máa ra ilẹ̀ project yẹn, ó dẹ̀ máa gbé láti foundation, ó máa gbé dókè tó máa fi kan roof. Mo dẹ̀ ti san gbogbo owó yẹn as at April, all the payment is done. Torí ẹ̀gbọ́n torí project tí mo sọ àwọn èèyàn stop wọn help wa fún orphanage home wa. Ọjọ́ tí mo ti post project yẹn báyìí àtọjọ́ yẹn most people tó máa help wa fún orphanage home they stop. Maybe they thought the house is for me. Bí àtúrò ẹ̀ náà ṣe sọ nọ́tàn ti gbà kí mo ṣe wá explain fún apá eléyìí mà la máa ń kọ́ bí mà ní bó ṣe yẹ pé duplex wà pẹ̀lú ẹ̀, apartment wà lẹ́yìn, because we have full duplex at the front, we have 2-bedroom flat apartment at the back. Okay, eléyìí kọ́ màá lọ́ vantage òmù bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ máa fi àwòkè ẹ̀ á fi máa gbàlejò. Nígbà tí mo ṣe ń sọ fún wọn pa kí ní yìí kan tó wà bẹ́ẹ̀ máa kó máa kí n ṣe ilé tèmi,
òun làwọn èèyàn ṣe help because gbogbo máa jù wọn pé bóyá owó tán fi help wa lọ́fànẹ́jì òun láfi ń bo wọ́n ní ọ̀fànẹ́jì òun ò tí kan bí mo ṣe ń bá yín sọ yìí èló náà fún wa lówó ọ̀fànẹ́jì ẹgbẹ́ bùkátà tó ọ̀fànẹ́jì òun fúnra ẹ̀ ń gbé ni as 7 people wà bẹ́ẹ̀ tó ń gba salary lọ́ndà ọ̀fànẹ́jì òun we have another 3 ọ̀fànẹ́jì òun sí tó yẹ pé gifters are not coming up àwọn owó adẹ̀tí place àwọn ọ̀fànẹ́jì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ fún gift tá a bá ní all the time mo tún máa feel ìyẹn lọ́dọ̀ mi àwọn ìyá wa tán promise wa pé àwọn máa bá a máa sanwó fún àwọn ọ̀fànẹ́jì òun fún àwọn opó èèyàn mẹ́ta ò ṣe tọ̀dọ̀ tí wọ́n mọ́ mi ti ẹ̀rí wọn rárá lórí platform mi sèmi bẹ́ẹ̀ náà láti ń rí owó tá a fi ń cover rẹ̀. So now nígbà tó dípa tí wàá kan rúrú fún sí tí bá dẹ ẹbí ẹni ẹ sọ pé ó máa bá a gbé àfún bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá tètè ṣe bí àṣẹ lówó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá tètè dẹ́ni ẹ lò létà ó lè lówó tó wà lọ́wọ́ òun ti náà àbí kan tó ń expect pé tó ń fẹ́ fi ṣe kíní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kíní kan ṣe kíní kan so tó ẹ̀ náà lèmi náà ṣe wá ń sáré pé what can I do láti tètè réṣò láti meet ìtọ̀ nígbà míì dẹ̀ ẹni yẹn gan lè máa lówó yẹn gan lọ ó lè ní connection ẹ̀ tó yẹ pé bóyá àfùtọ̀dọ̀ tiwa yẹn ló máa ní pé ok àfùtọ̀dọ̀ yẹn dà ẹfẹ́ nìyẹn ó máa ṣiṣẹ́ yẹn tẹ̀dẹ̀ máa fún àṣẹ ó mọ bó ṣe máa cover ẹ̀ later gbogbo oríṣiríṣi lèmi kan máa ń gbé náà lọ́rọ̀ ro nǹkan tó lè wà lọ́kọ̀ ẹ̀mọ́ ìwà yìí oríṣiríṣi mo kàn ń pa ẹni yìí òun náà lè máa lówó yẹn bọ̀ ó lè ní connection yẹn kó máa wò pé tẹ̀yìn bá ti rí àfùtọ̀dọ̀ tí ok àfù yẹn kó fẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kó lọ ṣiṣẹ́ yẹn àfù tó kù ẹ má wọrí àṣẹ ó dẹ̀ máa ṣe but I have no choice. I just have to stop bringing people to Akute by paying. Go bounce Akute. My own duty is to provide your accommodation and do whatever you want to do for you for free. But àwọn kan wà tán bá ń lọ wọ́n lè fún mi lówó pé Sirkiekie ẹ̀yin náà ẹgbàá ẹ ti try. But to me, the major thing is that when you are reason tí mo dẹ̀ ṣe ń ṣe irú nǹkan kò ní sí pé wọ́n gbá mi wọ́n ti gbawó lọ́wọ́ mi o mo ṣe máa sọ pé tí n bá wá sínú inbox yẹn tí bá bèrè owó lọ́wọ́ ẹ block me tó bá pè mí tí bá ní mo níṣẹ́ kan lọ́mú 50,000 lọ́mú 200,000 lọ́mú 500,000 wà block me. ìyá wa kan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe bá òfin mo sọ ṣẹ́ ẹ lè fún àwọn wòlíì tó máa ṣe lẹ́bù wòlíì iṣẹ́ yẹn mi ì ṣe àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́gbẹ́tẹ́ bá fẹ́ ṣe ó máa pọ́nyàn láṣọ ni mi ì ṣe kì í ṣe pé mi ì mọ̀ o mo mọ̀ pé ó máa jẹ́ kéèyàn pọ́n láṣọ ni. Cause àwa atukọ̀ ewé atukọ̀ gbogbo a mọ bí àwọn kan yẹn ṣe ń ṣiṣẹ́ so in and out àwọn kíní yẹn yí àwa dáadáa àwọn ṣẹ́kùn àti babaláwo tó bá ṣe máa pọ́n láṣọ ni kò sí àwọn oògùn kan wà tẹ́pẹ́ ẹ̀ lè gbé sílé ìta ló wà wọn fún sẹ̀fẹ̀ ẹyin tán pẹ́ máa ń ṣògùn gìrì fún yín sí wọn kì í gbóògùn gìrì sínú ilé a lot like that tó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn so mo láti ṣe lè fi ẹ̀bùn wòlíì lẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ ẹ̀bùn wòlíì yẹn lẹ̀ mo dẹ̀ pẹ́ tó máa ṣe ẹgbẹ́ tẹ́ni yẹn charge mi ni ó charge 150,000 ló charge nígbà tẹ́ni máa fi ẹ̀bùn wòlíì lẹ̀ wọ́n fẹ́ ẹ̀bùn wòlíì wọ́n send 50,000 sí mi pẹ́ ẹ̀bùn wòlíì pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀wẹ̀ lẹ́ni yẹn fi gba 130 lọ́wọ́ mi 130 èmi ò lè ohun kan tó sọ fún mi pé ṣẹ̀gbẹ́ mi mọ iṣẹ́ ṣẹ̀ èmi ò ṣe lọ ṣe tẹ bá dẹ̀ rí àwọn náà wọ́gọ̀wọ̀gọ̀ báyìí náà yí wọ́n ṣe rí ẹ̀yìn tó bá sọ̀tẹ̀ bá rí bó ṣe máa fi máa yẹn ṣe ẹ̀yẹ máa fi ṣe ẹ̀yẹ máa fi máa yẹn ṣe ẹ̀yẹ lójú iná máa lóògùn burúkú ló bá yẹ máa lóògùn burúkú ló sọ ayé ẹ̀dí ẹ̀gẹ̀ máa lóògùn burúkú ló sọ ayé ẹ̀dí òótọ́ dẹ̀ ní ogun yẹn àwọn iṣẹ́ kan àpẹ ẹ lè máa ṣe kẹ ẹ níláárí ogun burúkú ni mọ́sẹ̀ ní alẹ́ àwọn oògùn tá a fi máa ń kẹ́ èèyàn síra wọn pé ẹ lágbájá báyìí ẹ kẹ́yìn wọn síra wọn káàrin wọn dàrú lọ́hùn yẹn ó lè gbé iṣẹ́ báyìí wá bá ń pè mi máa ṣe o mi ní ṣe máa sọ fún máa tì í sẹ́ni náà dẹ̀ ẹni ẹ̀ dẹ̀ máa charge yín ló tó máa pọ̀ ó dẹ̀ máa sọ fún èmi ó máa ṣe tán ìjà máa ṣe lárùn àtìyàwó ẹ̀ táàrin wọn mọ̀ wọn àrùn àwọn àtìyàwó gan máa dàrú seriously but àrídájú wà tó bá ṣe ó máa jẹ́ àrídájú ọlẹ́yìn àkọ́tọ́ èmi ò mọ ẹni tí mi ì lè ṣe o wọ́n sì mú mọ nǹkan tó jẹ́ ẹni ẹ máa rí o mi ń dá sí o mo dẹ̀ máa yànnà náà fún nǹkan báyìí lè máa experience nǹkan báyìí ló máa ṣe bọ́tẹ̀ mi ì dá sí i ṣùgbọ́n mo mọ ẹni tó ní confam kìíní yẹn lọ́wọ́ tó lè bá yín ṣe mi ì involve ara mi lórí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so bọ̀ pé fún èmi pé ẹ wá bá mi mo wá sọ fún ẹ lọ mú nǹkan kan kí ayé èèyàn dà ni lèmi wà after ọkọ rẹ ń dètè èèyàn kan ó fẹ́ ya ọkọ rẹ pẹ̀lẹ́ nìyẹn mi ní dá sí I can only introduce somebody that can help you do it and why because of the repercussion lèmi máa ń sá fáwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn
tí bá fi lè sọ fún ẹ pé kó lọ ṣe nǹkan kan kó mọ̀ pé nǹkan tó lè affect ẹ tó lè affect àwọn ọmọ tó níbi kankan tó máa gba affect ẹ nínú àjò ẹ láyé òun máa sọ fún pé kẹ́ ẹ lọ ṣe. Torí àwọn kankan wà tí èmi gan mọ̀ pé ó máa affect èèyàn. Ìyá kan disturb 6 months náà fi disturb mi pé arábìnrin máa fẹ́ gbọ́ ọkọ mọ́ àwọn lọ́wọ́ tán, arábìnrin máa fẹ́ gbọ́ ọkọ mọ́ àwọn lọ́wọ́ tán, kíní kan wà fẹ́ ṣe kíní kan tán kíní. Mo dẹ̀ sọ fún wọn pé okay, because kò sí ẹni tó bá ẹ máa gbọ́ mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ lórí pé mo mọ̀ pòṣó wọn ni bí ìpè ní ìfẹ́ kan ṣiṣẹ́ yẹn but wọ́n insist. Kété ni mo dẹ̀ sọ fún bàbá yẹn pé lọ́pàá jáwé fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ẹ̀rọ mà 250,000 ló gbà lọ́wọ́ ìyá yẹn. Mo sọ fún wọn pé ṣe fẹ́ kówó yẹn lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n kan tó wá sọ̀tọ̀ mi pé àwa lọ sọ́fà dé jòmù sí ẹ lè fún wa ní ordinary 50,000 pé ká mi lọ sọ́fà dé jòmù ẹ dẹ̀ fẹ́. Ìyá yẹn wá owó yẹn jáde ó wá jáde o eré mo pè mí wọ́n wá owó yẹn jáde bí wọ́n ṣe ń bá ọkọ fún rẹ̀ ló kẹ́rù wálé o ọkọ fún rẹ̀ ló kẹ́rù wálé. Ẹ̀rù tó bá mi ò pé ẹ̀yin dá 250,000 lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ wà lórí ọba àdéjọ mú bí ìrì. But àwọn ẹṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mi lè báyọ̀ ṣe láyé owó yẹn ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ nǹkan tó owó yẹn wọn ò lè rí kan gidi fi ṣe rádaràdáradáradára wọn ò gba owó yẹn pé ọ̀sẹ̀ kan tán pè mí pé Òkìkí fóònù tó rà fún mi yẹn fóònù má ti bàjẹ́ mo ní owó tẹ gbà nǹkan kí lẹ fi ṣe wọ́n láwọn ra nǹkan àwọn ṣe àṣẹ wá fún 250,000 ra nǹkan ni wọ́n láwọn náà máa kíní kan ṣe kíní ìmú padà tó ra fóònù. So bó ṣe máa rí fún wọn nìyẹn wọ́n lè gba owó yẹn lóòótọ́ ṣùgbọ́n rádaràdá bẹ́ẹ̀ náà máa fowó yẹn ṣe. Bọ̀ pé àwọn iṣẹ́ tó confirm béèyàn ṣẹ̀ bó bá ló fẹ́ lẹ́ni ẹ̀ jáde kúrò láyé kí lọ́la tó mú àwọn ilé máa lè kúrò láyé wọ́n á lè kúrò láyé wọn ṣùgbọ́n ayé wọn rádaràdá báyìí láyé wọn máa ń padà rí rádaràdá. Anyway, mo ti try láti sọ àṣírí ayé fún yín tó ẹ̀yin ní kí ẹ lo ìpa ọgbọ́n lé lórí. So for our own project ó sì wà ń bẹ̀ ọ́ tí Ọlọ́run bá lò yín fún ìrànlọ́wọ́ we surely appreciate it for everything tí Ọlọ́run bá lò yín fún láti support wa. Ẹ bá mi náà gbé ẹrù yín kalẹ̀ ẹrù yín náà wúwo easy so Ọlọ́run máa ràn wá lọ so by special grace of God by Thursday bí a Thursday ṣáà pé mi dé tán bá ti bẹ̀rù fún yẹn ó ṣeéṣe kán máa rí mi mo lè má wá sórí live rárá ẹsẹ̀ tó wáyé kó lọ wọ inú táìmù tí a máa ṣe Orísun placenta program wa so mo ṣe fẹ́ manage placenta yẹn àti joining of that roof ó máa àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kán ṣe lẹ́yìn mi Ọlọ́run á ṣàfihàn ṣe so mi fẹ́ because I will be the one that will do the drawing for the sketch and everything and sketch it out máa sọ nǹkan tí mo fẹ́ fún wọn so tí n bá dẹ̀ ti sin gbà wọ́n lè má lè fún mi ní shape nǹkan tí mo fẹ́ but whichever way Ọlọ́run á fún wa ṣe bàbá ṣe ń bára jò journey yẹn lọ bàbá ṣe ń bá lọ so tí Ọlọ́run bá ràn yín sí wa just to support us fún prayer house wa àti ní ìyá wa méjì tí wọ́n ti ṣe lọ́tọ̀ so we still need about 3.5 láti complete the roof yẹn so when the roof is completed at least kẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ fi yẹn relieve mi kí n má fi gbogbo ọjà ayé mi máa sanwó tẹ̀ láti máa lọ́jà àwọn èèyàn ó ti sú mi o kò easy kí èèyàn dá close to about 6 million naira lẹ̀ fún owó tẹ̀ omi kan láti lọ́jà àwọn èèyàn pé wọ́n wá sàṣàlà kò sí àwọn wòlíì kan lè ṣerú ẹ̀ wá Nàìjíríà ṣáfà kan lè ṣerú ẹ̀ fèèyàn tí ìbá kí ṣe pé ẹni tọ́lọ́run kàn ràn pé ìpè tí mo pè ẹ́ sí leléyìí máa ṣe lọ bọ̀ nígbà tó bá dẹ̀ ti ṣókè èèyàn náà dandan ni kó voice out pé ìrìnàjò tí mo rìn ti ṣókè mi o I can't continue again so kọ́kàn tiẹ̀ fún mi ní time díẹ̀ I will still bring people in tábà ti bẹ̀ Orísun ọjà sí inú before Orísun ọjà àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dé but kíkan tiẹ̀ rally around kí n gather tí rúfin yẹn bá ti lọ mo tún lè sinmi díẹ̀ kí wàhálà eré má sàkéré má pàlù ẹ̀ tábà ti lè ṣe rúfin yẹn sí mo lè rest like 1 month or 2 months kéèyàn tó fi yẹn ṣàrájọ before kí project yẹn tó continue again so ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ so tọ́lọ́run bá dẹ̀ wá rán yín sí wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orphanage home journey is going to be the last Saturday of this month again last Saturday of this gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ ń san salary fún àwọn widows lórí ètò yìí
we are expecting the month of August. So that pé month mi wọ́n ti máa lọ wo inú ìwé náà dàbí pé month yìí náà ló máa ní 6 months yẹn máa complete or next month. Like next month in 6 months. That we started from I think since March. Yeah. Like March la bẹ̀rẹ̀ since our salary from our widow for like 6 months and then next month or following months ló máa pé 6 months tí a gbé. So àwọn tó bá fẹ́ continue wọ́n lè wá sọ pé àwọn fẹ́ kan tó bá dé fẹ́ continue at least wọ́n ti fulfill salary tán san fún widows for 6 months yẹn wọ́n ti complete ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ni. So ìyẹn jẹ́ ìrìnàjò àwọn kan tí mò ń bá gbogbo wa sọ. Ẹ kàn fún mi ní time díẹ̀ bí a ta bá fi sort issue of weaving of a prayer house yìí tán àwa lè máa gbé àwọn èèyàn wá sàkútè again. Kò sí o, but if you can avoid your hotel bill, if you can avoid to pay for your hotel bill, you can, the spiritual part of it èmi lè gbé. Ẹ̀yin tó bá mọ̀ pé ẹ lè sanwó hotel yín ẹ lè wá. So àwọn kan tó bá kù máa gbé. Bó ṣe ní mi lè máa wá owó tá máa fi complete roof kí ṣe rẹ̀ tó máa sanwó hotel fáwọn èèyàn kí tó wá máa sanwó spiritual work fáwọn èèyàn, ẹrù yẹn máa pọ̀ jù fún mi ìgbórè èèyàn sínú wardrobe. So ìyẹn mo fi stop issue of àwọn èèyàn pé ká má wá sàkútè. Àwọn tó bá dẹ̀ máa wá kọ́kàn rí mi kán padà ní ọjọ́ yẹn kò jù báwọn náà lọ. But tó bá yẹ pé ẹ lè sanwó hotel yín o, ẹ lè sanwó hotel ara yín fúnra yín for now, you can come, you lodge in hotel. Any hotel tẹ́ bá lodge sí within Akute, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Màá wá bá yín bẹ̀rẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe. So kò jù báwọn náà lọ. So tí ẹni tó lóun kó gibọ̀ lọ́la tó bá kó dé, immediately we start the roofing. I will surely post it for you guys. And I will continue to plead to you guys to continue to support us. Ẹni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún, òun ni ẹni kejì ẹ o, tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Ẹni tó bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún, òun ni ẹni kejì ẹ, tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Ẹ sì máa nomi ojú àwọn èèyàn náà. Torí tó bá di ọjọ́ kan, ọba mi òkè máa rántí oyè àwọn èèyàn tó ti nomi ojú rẹ̀ nù tó sì máa fi dá ẹ lọ́lá sí bó ṣe lè pẹ́ tó. Tó bá di ọjọ́ kan, ọba mi òkè máa rántí oyè àwọn èèyàn tó nomi ojú wọn nù tó sì máa fi dá ẹ lọ́lá. Máa nomi ojú àwọn èèyàn nù lóòrèkóòrè nígbàkigbà. Ọlọ́run á máa fi san ẹ̀san rere fẹ́yàn lórí àwọn ọmọ tó bá bí. Mo sọ̀rọ̀ bàbá mẹ́ńtọ̀ wa kan fún yín pé gbogbo oore tó ń ṣe fẹ́yàn láyé àwọn ọmọ rẹ̀ ni wọ́n ń jọrọ rẹ̀. Kò sóye tí bàbá yìí ò lè ná fún àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n lónìí bàbá ti rebi tí àgbà ń rè ó ti filẹ̀ sasọ́bọ̀ra. But gbogbo ọmọ mẹ́rin tó bí tó lòun pè lọ́mọ, they were all flourish. They were all flourish. Gbogbo wọn pátápátá. Ṣùgbọ́n kọ́ lèèyàn tọ́jú ọmọ lọ́mọ, èèyàn ṣoore fẹ́yàn láyé. Ó pè bàbá yìí kó má jẹun kí gbogbo àwọn tó wà láyìíká rẹ̀ sì jẹun. Ó pè ẹ́ kó gbé oúnjẹ tó fẹ́ jẹ kó gbé fáwọn èèyàn jẹ. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń ṣoore fún ọmọ lọ́mọ láyé, ọba mi òkè á máa ṣoore fáwọn ọmọ tiẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń jọ ọmọ làkejì nínú láyé, ọ̀run máa dùn ẹ́. Ọ̀tá lè dìde o, ṣùgbọ́n bó ṣe máa bọ́ kúrò lọ́wọ́ trap wọn kò yẹ. Ìgbà tí èèyàn kan bá sọ fún ẹ pé òun mórúkọ ẹ lọ lé babaláwo, òun mórúkọ ẹ lọ gbà fà, wàá máa pè nígbà wo ni, torí wo ò tiẹ̀ ní feelings ẹ̀, o ò tiẹ̀ mọ̀ bẹ́yàn kan mórúkọ rẹ lọ́bì kankan ò rí. But àwọn máa pè ẹ́, wọ́n á sọ pé àwọn mórúkọ ẹ lọ́bì kan, àwọn ṣe nǹkan kan fún àwọn nígbà wo ni. Kò kàn ẹ́, torí nínú oore tó o ti ṣe, ọba mi òkè á lò ó láti dúró tiẹ̀ láti sọ wọ́n dèèyàn lásán níwájú rẹ̀. Ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún bí máa ṣubú sápá ọ̀tún rẹ o. Ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún bí máa ṣubú sápá òsì rẹ. Bíbélì sọ pé oníkìkìdá ojú rẹ nìwọ yóò fi máa rí wọn, ibi kan kì yóò ṣubú lù ọ́. Ìyẹn ní májẹ̀mú tó bá ẹ dá. Bó o ṣe ń borí kò ní yí ọ, wàá kàn ní pé ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ó borí wọn, tọ̀hún ṣẹlẹ̀ ó borí wọn, ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ó borí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọba mi òkè ṣe rí o. Bẹ́ẹ̀ ni ọba mi òkè ṣe rí. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ máa ṣoore lójoojúmọ́, ọba mi òkè á sì máa san. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní question tẹ́ fẹ́ béèrè, ẹ lè send request ní 12 ti fẹ́ lò kó tó di pé a wà round up ètò yìí. Kó tó di pé a wà round up kó tó di pé a round up o. Mo sọ fún yín àkókò díẹ̀ tó kù kí placenta yìí kí ó bẹ̀rẹ̀. Ẹ má bá ẹnikẹ́ni jà. Má bá ẹnikẹ́ni jà. Má bá ẹnikẹ́ni ní gbólóhùn asọ̀.
gbogbo àwọn tí wà tí ẹ bá jọ níjà ẹ parí ìjà pẹ̀lú wọn. Ìdá ẹni yẹn ló ṣẹ̀ ẹ́ o tàbí ìwọ ló ṣẹ̀ ẹ́. Tẹ́ bá jọ ń ríra yín ẹ jẹra yín ní kíkí kí ó dẹ́ lóhùn kò dẹ́ lóhùn kò kàn ẹ́. Gbogbo ẹni tẹ́yìn àti ẹ̀ ò kí ń sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti mọ̀ pé máa bá a ṣe ètò placenta yìí ẹ kí wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Kí Sàtáàdì má bàa lò ó láti dá ẹ dúró ní ọjọ́ yẹn ni òun. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a bá ń ṣe program lọ́wọ́ tá a bá sọ fáwọn èèyàn pé ẹ confirm omi yín ẹ confirm omi yẹn ṣómi yẹn ń vibrate ṣómi yẹn ń move. Ẹlòmíì omi ẹ̀ ò move torí pé òun fúnra rẹ̀ ń yòdì. You can't keep malice with people and you think God is going to answer your prayer 100%. Don't keep malice with anybody. Gbogbo nǹkan ìbáwọn kan ṣe fún ọ láyé pé ojú lọ yẹn àjùlọ pé ojú lọ yẹn máa fi kí. Èèyàn máa ń fi àjùlọ hàn èèyàn nípa kíká kí ènìyàn pé mo jù ẹ́ lọ ni mo ṣe ń kí ẹ torí pé kò sí nǹkan tó fẹ́ fi mí ṣe. Má gbé ìyànjú wá torí ó máa ń ba ìrònú jẹ́ tí gbogbo àwọn èèyàn bá ń confirm omi wọn èyí tó move tó ń vibrate tí tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ò dẹ̀ move kò vibrate tó kàn dúró sójú kan náà bí omi adágún tó sì jọ ọmọ omi. Báwo ló ṣe ṣe é? Parí ìjà pẹ̀lú gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá ń bájà. Jíjà àwọn ò bá ṣe parí jẹ́ kó yọ kíkí láàrin yín o. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ẹni tó wà lókè rere tẹ́ ẹ̀ jọ kíra yín tó yẹ pé ẹ kì í ríra yín òun ṣe ni tó ń rí òun náà ò rí ẹ níbi tó wà ẹ kàn jọ sí ní good time ẹ. But àwọn tó o bá ń rí tẹ́pẹ́ ẹjọ́ ń ríra yín tó wà ní sàkání ẹ tẹ́ ẹjọ́ ń ríra yín wọ́n jẹ ọ́ ní kíkí ò kí wọn. Máa kí wọn. Tó wà ní sàkání ẹ tẹ́ ẹjọ́ ń ríra yín wọ́n jẹ ẹ́ ní kíkí máa kí wọn. Fi àjùlọ hàn án jẹ́ kó mọ̀ pé ojú lọ. Ṣáwọn èèyàn tó wà léṣe ń gbọ́ mi Mọ́mí Adéṣọlá ṣẹ̀wà ń bẹ̀ ẹ káàárọ̀ màmá mi. Ẹ káàárọ̀ sir at last. Yes ma. Ẹ ra sir ẹ kúṣẹ́ sir. Àwa ni ẹ mọ. Sir mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí orí WhatsApp yín lánàá nígbà tí mo pè yín ẹ̀ tí mi ń padà rí reply tó mo lè sọ lára ẹ̀ nísìnyí. Ok ma. Ìmọ̀ bóyá ń gbọ́ mi sir. Mo ń gbọ́ yín mà mo wà pẹ̀lú yín. Sir nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé má bínú mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo ṣe kíní ẹ̀bí àwọn àgbà yẹn. Ok ma. Nǹkan tí mo discover pé ìgbà tó máa fi di second day èṣì kọrin serious ìgbà tó tiẹ̀ di third day náà mo fi yàrá lẹ̀ fún ni ìgbà tí mo fẹ́ ṣe lóru ọjọ́ kẹta yẹn ni mo padà wọlé débi pé tí bá ti wá tan kándù yẹn ní èṣì kọrin yẹn náà ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ máa disappear nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi ò rà sáà kílẹ̀ ní mo fẹ́ mọ nǹkan kan ẹ ṣe sùúrù mà ẹ jẹ́ kí n gbá àárín yẹn dáadáa kílẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní second day. Mo sọ pé ìgbà tí ẹ mọ̀ pé a ṣe à ń gbélẹ̀ à ń pa kándù ká tó máa padà sí ilé ni so èṣì kọrin serious gan. Eṣinṣin mo tiẹ̀ mind mo eṣinṣin èṣì kọrin kíní kan báyìí tó máa ń fò níbi tí ìdọ̀tí bá wà bí wọ́n máa ń pè lè ṣe kọrin. Ok dúdú báyìí. Tòrò kéékèèké báyìí. Ok ó máa tòrò mọ́ gbogbo kándù yẹn títí àfi tó bá tó tan iná yẹn lálẹ́. Kó tó kúrò. Àfi tí bá tó tan iná yẹn lálẹ́ kó tó kúrò. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ nígbà tó wá di after tí mo ṣe nǹkan tí mo tiẹ̀ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ ni pé ṣé bí mo ṣe ti ṣe tán sínú àwo yẹn pé ṣé mo lè gbé kúrò lórí òṣùká so that kó má looks pé ṣé mo lè gbé sórí normal table ìyẹn bẹ́ẹ̀. Then ìgbà tí mo wá ṣe tán yẹn bá tó di òru ọjọ́ kẹta yẹn ṣe ni mo bá kíní lórí ẹ̀. Kí lẹ bá lórí ẹ̀? Ṣé ni ọmọ onílé so mo rò pé mo rò pé àbí ó wá jẹ èṣì kọrin ni Mr. Gecko dẹ̀ ní fleet tí mo lò mo ní láti fleet ẹ̀ tó serious gan débi pé ìgbà tí mo fleet ẹ̀ tí mo ti yàrá èmi gan mi ò lè padà dúró ní pálọ̀ ìgbà tí máa tún padà wọlé again mo tún bá èṣì kọrin again ó tún serious again mi wọ́n ṣàwọn pé mi ò understand àná ọṣẹ tí mo dẹ̀ ló fi pò ọṣẹ yẹn pọ̀ mo lo lux àjọ ìmẹ́rin ni mo fi pò. Ẹ ní bínú ni màámi
ẹ ní bínú pé màá stress yàn eléyìí tẹ́ ṣe yẹn lè lò á ṣe ní time ẹ try kẹtún kìíní yẹn ṣe ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó tún ṣe ẹ gbìyànjú ẹ pa àwọn tán fún nílé kan wá bá yín fún ní géètì nílé yẹn gbogbo ọmọ lílé tó bá wà nílé yẹn àbí kẹ́yìn fúnra yín mú ọjọ́ kan kẹ́ ẹ lu gbogbo wọn pa ọmọ lílé tó bà lórí kìíní yẹn wọ́n ti fi ba ìrìnàjò iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn jẹ́ kí wọ́n má kàn waste àkókò ẹ̀. At the same time wọ́n ti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé alágbára wà nínú ilé yẹn o. ẹ mọ nǹkan tẹ̀lú. Bíbá kéèyàn ṣe nǹkan ní kò wá acceptable ṣẹ̀ṣẹ̀ra sáà àwọn àmì pé nǹkan téèyàn ṣe yẹn kò wá acceptable lẹ́rí yẹn tó bá sì jẹ́ pé àwọn normal kòkòrò ló gun orí ẹ̀ ó ṣì ń dáa bọ̀ pé bóyá jẹ́ pé ọmọ líle ló wà lórí ẹ̀ yẹn bígbà tẹ́ pé nǹkan téèyàn ṣe yẹn kò wá acceptable ní so ẹ máa tún ṣe. But nǹkan tó wá fún ni pé to be sincere kí n má parọ́ o kò sí ìfà mo lè ṣe fídíò inú ilé gan ni mo wà kò sí ọmọ onílé nínú ilé ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan once in a while ni mo máa ń bá pàdé nínú store but yàrá pálọ̀ kitchen mo ò rí ọmọ onílé. Nígbà tí èèyàn bá yà ọ̀rá sáà nǹkan tí mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ni kí n fumigate ló jẹ́ kí n máa tún sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ní pé kò sí nínú ilé kò sí ní tí kinní ò bá wà acceptable they will surely find their way àwọn tí kinní wọn wà acceptable sídà kẹrí pé kinní yẹn bóyá ó wà watery èmi àbí kó jẹ́ àwọn kòkòrò ṣúgà yẹn ló máa bò kò kí ń ṣe àwọn nǹkan tó bo kinní yẹn lórí ẹ̀ tẹ́ tó wá bá ọmọ lílé lórí ẹ̀ ọmọ lílé gangan fúnra láì ṣe wọn pa àgbàlagbà ni wọ́n máa ń fọmọ lílé mọ́nítọ̀ èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ sí akọ àtàbò ẹ̀ tó máa mọ́nítọ̀ ẹ̀ tó yẹ pé apá akọ ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀ gbogbo information kan tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ máa pàṣẹ sí kejì lọ́hùn wọ́n máa fọmọ lílé mọ́nítọ̀ èèyàn so kò yẹ kó gun orí kinní yẹn rárá so láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ṣe yẹn wà acceptable ni pé wọn ò accept ẹ̀. Anyway ẹ já sọ̀rọ̀ behind the screen then I will tell ìlú wo lẹ wà? Ìkòròdú ṣe lè wá sàkúté nírọ̀lẹ́ lónìí ṣe lè wá lénìí ẹ kàn máa ṣe nǹkan tẹ́ máa ṣe máa padà ṣe wá tún kinní yẹn bẹ̀rẹ̀. mo wá bá yín ní Mubarak njọ yẹn máa wá. Tẹ wá pẹ̀lú ọmọ yín. mo ti wá rí màá wá èmi ni mo wá bá yín ní Mubarak lọ́jọ́ yẹn. Mi mọ ẹ má bínú so ẹ try kẹ wá lénìí sẹ́kọ̀ọ́ máa sáré ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ padà wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn padà. ṣe gbọ́ so tẹ́ bá ti ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so màá lè arrange mọ̀ tẹ́ máa ṣe. ọ̀run á tẹ́wọ́ gbàdúrà wa o. So àwọn tí wọ́n bá ṣe iṣẹ́ títí wọn tẹ́ bá lé àwọn experience bẹ́ẹ̀ yẹn jọ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so a lè tètè mọ àwọn nǹkan tí a máa ṣe before that day. A lè tètè mọ àwọn nǹkan tí a máa ṣe before that day so because torí àwọn nǹkan báyìí náà kó má bàa ṣe nígbà tá a bá fẹ́ ṣe placenta yẹn òun la ṣe ní ká tètè gbé àwọn ìgbésẹ̀ ilé so ká tètè mọ àwọn tó jẹ́ wípé bóyá ọwọ́ wà lára wọn àbí kó jẹ́ pé orísun nǹkan tán wà orísun yẹn ò kò wá òkè dáadáa ni wọ́n ṣe ń experience àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so ìyẹn ni mo ṣe ń rò pé okay ká sáré ṣe ilé but a lot of people take it for granted bí àwọn rò pé bóyá eré ni àbí bí àwọn wòlíì wọn ṣe máa ń ṣe lókè lọ́hùn náà fọkàn sí pé mo rò bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ó but whichever way ẹ try kẹ dákúté lónìí ẹ sáré ṣe àwọn kan tẹ́ máa ṣe ẹ padà Ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo wa ní dààmú lórúkọ Jésù. Mọ́mí ẹ̀rí tèmi so àwọn náà ní questions tẹ́ bá ní questions tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ send request láti béèrè question yìí o torí nísìn mo máa round up program yìí láti wo àwọn nǹkan míì tí a lè ṣe.
Please, sir, I dreamt of cobwebs. What can I do, sir? We surely talk behind the screen. Yeah, what I pay network will connect to our. Please attend to my question, sir. We talk behind the screen. Iṣẹ́ cobweb yẹn ṣe kó kọ rí lójú ayé náà rí lójú àlá ni. So we'll talk about that one behind the screen. So somebody buy program rẹ pè mí. Ṣé a lè round up program yìí báyìí since tó ẹ pé àwọn èèyàn ní questions tí wọ́n fẹ́ béèrè mọ́ so tí a fi máa pàdé ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ tàbí alẹ́ ní òní yìí sí àwọn èèyàn ní question tí wọ́n fẹ́ béèrè mọ́ láàrin ìrìn àjò yìí. Can one have your number 09056998757 09056998757 09056998757 09056998757 09056998757 09056998757. So ìyẹn jẹ́ àwọn nǹkan báwọn tí a ní tí a fẹ́ bá wa sọ for today. So àwọn ẹjọ́ àwọn tó máa ń flash mi èèyàn flash tẹ́ bá ti lè flash mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta máa ń block èèyàn ni o. Ó dàbí kéèyàn lọ máa comment lọ máa polówó ọjà lórí WhatsApp group yẹn ni. Mo máa téèyàn bá lè flash mi lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀kẹta máa block ẹ̀ ní straight. Àwọn èèyàn tí mo ti block lórí nọ́mbà mi wọn lóye. But mo kàn máa wò pé kí ni reason tí èèyàn ṣe máa flash mi. Mo máa wò pé kí lẹ́ni yẹn ń flash nọ́mbà mi fún. Tó bá ti lè flash mi báyìí tí mo rí flash yẹn báyìí mo máa block ẹ̀ nìyẹn straight ni. Because òun náà pẹ̀ gbàtẹ́pẹ́ ni nígbà tí èmi gan sáré tara kan mi tí mo sáré sọ̀tún sáré sọ. So sì tí mo ṣe ń wo bí mo ṣe máa fi nǹkan sórí right track kí nǹkan tó wá lọ flash ẹ̀ máa block ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So Mommy Eritemi, thanks for joining us, my dear sister. How are you? I'm fine, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀ mà ṣàlàáfíà àgbàdo mi náà ṣe wà ní. Ẹ ra sir. Yes ma'am. Ẹ wo mo fẹ́ béèrè kí ni iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo tí èèyàn bá ń ṣe tí menstruation lọ wá láàrin ó ti parí ó ti bàjẹ́ nìyẹn. Ẹ máa tún ṣe ẹ máa tún bẹ̀rẹ̀. Gbèsè dé. Ó yẹ kẹ́yìn gan ọmọdé ti menstruation yín bọ̀ náà. Mo ń wò pé mo fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo fẹ́ ṣe mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ilé mi but mo ń wò pé kí ni ilé lọ dé at any time láàrin èmi sọ̀túnla. So ẹ̀jẹ̀ nípa gbọ́dọ̀ ṣe é kó tó pé 7 days. 7 days that program she need time 7 days to that program 7 days to that placenta day not 7 days to that 25th. Okay, 7 days to that placenta program. Okay. So not 7 days to 25th, not 7 days to beginning of the program. So àárín program yẹn náà ló máa jẹ́ ó lè jẹ́ a day ó lè jẹ́ last day gan ni placenta yẹn máa wáyé ọ ọjọ́ kan sí ọjọ́ yẹn gangan ni program yẹn máa wáyé in most cases ọjọ́ last day gan ló máa ń jẹ́. Jẹ́ kí kókó ní ìṣòro kó wá kó lọ náà. So ẹ pé àwọn program tá a máa ṣe pọ̀ náà. Àwọn program tá a máa ṣe pọ̀. Kò sí wàhálà. Alright, ma. Ìyá Mọ́mí Fọláṣadé ṣe wà ń bẹ̀rẹ̀ ẹ káàárọ̀ màámi ṣàlàáfíà lọ àbí mi náà ṣe wà ní. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ màmá mi ṣàlàáfíà lọ àbí mi náà ṣe wà ní. Mo ẹ̀ṣẹ̀ join program yìí ni mo ṣe ní wá jọ rẹ̀ fún. Ẹlẹ́gbá màlà àtẹwé dúwá. Kí ẹ sà? Ẹlẹ́gbá màlà àtẹwé dúwá. Mo ẹ̀ṣẹ̀ wá ní o kí wá join program yìí kí wá jórí ọ̀fẹ́ o. Ọlọ́run máa gbàdúrà yín màámi. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ń béèrè Ọlọ́run máa ṣe fún yín lọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rùsùn sórí WhatsApp group yẹn máa rọra àwọn èèyàn complain pé mẹ́sẹ̀gì WhatsApp group yẹn ń pọ̀ o. Àwọn kan ti sọ WhatsApp group yẹn dilé o.
Ẹnu àwọn máa rí 1,200, 800 no messages. be small. Message WhatsApp group yẹn ní agbára. Kékeré kọ́. Àwọn èèyàn complain pé mẹ́sẹ̀gì ti pọ̀ ju ẹjọ́ o. Ẹ máa bá wa ṣe díẹ̀díẹ̀ o. Mọ́mí Rose Fọlákẹ́ ṣàlàfíà lẹ́wà màámi. Ọlọ́run máa gbàdúrà yín. Thanks for joining us this morning, ma. Okay, first time tẹ́ ṣe máa join wa lélẹ̀ ma. Okay, thanks for joining us, ma. God bless you, ma. Program Omi Agbe Omi. Clement. Àbọ̀ṣẹ́ lè bá mi increase volume fóònù yẹn díẹ̀ sọ ma lè gbọ́ yín. Àbí tó wá pé earphone lẹ́ ń lọ ẹ lè yọ earphone yẹn kúrò. Yọ earphone mo ń lò tẹ́lẹ̀. Okay, a ti ń gbọ́ yín sí ma. Mo gbọ́ mi dáadáa sí. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ẹjọ́ complaint tí mo ní mo lálàá pé mo jẹ ẹ̀bà àti ọbẹ̀ ilá mọ́jú léni lójú oorun. So àtàárọ̀ yẹn ẹ̀rù ń bà mí pé mi mọ mí nì. Yeah. Àwọn nǹkan tó lè jẹ́ kéèyàn lálàá pé èèyàn jẹun lójú oorun pọ̀. Kò ń ṣe pé ogun nìkan. Ogun nìkan kọ́ ló máa jẹ́ kéèyàn jẹun lójú àlá o. Nígbà míì téèyàn bá ní lọ́kàn pé ó yẹ kó ń jẹun, bí stress wá pọ̀ jù tẹ́ni ẹ gbàgbé tó sùn tí ò jẹun. Impossible kó sùn kó jẹun lójú àlá. Ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Nígbà míì wà tó yẹ pé bóyá ó ní nǹkan kan tó wà lọ́kàn yín tó wù yín kẹ́ ẹ jẹ. Bóyá okay káwò for instance bí ó wù yín kẹ́ ẹ jẹ ṣàwámà ẹ ti wá fi ń kọrin ṣàwámà dẹ̀wọ̀n mi jẹ ṣàwámà dẹ̀wọ̀n mi at the end of the day ẹ wá jẹ ṣàwámà yín. Impossible kéèyàn lálàá kéèyàn jẹun lójú oorun. Now tí wọ́n bá wá fogun jàyàn lójú àlá báwo lèèyàn ṣe máa mọ̀ pé ogun rẹ̀ wọ́n fi jàyàn lójú àlá. In most cases tẹ́ ẹ bá jẹun lójú àlá tó bá yẹ pé iṣẹ́ ayé ni ẹ lè má dẹni ẹ mọ̀ bọ́ ẹ máa mọ ẹni tó fún yín lóúnjẹ yẹn jẹ. Okay sir. Ẹ lè má dẹni ẹ mọ̀ but ẹ mọ̀ pé èèyàn ló fún mi ní oúnjẹ yìí jẹ. Bí èèyàn ṣe máa ń mọ àwọn oúnjẹ kan wà fẹ́ pé ẹ̀kan ìdí bára yín lójú àlá ni tẹ́ ẹ̀ ń jẹ ẹ̀ẹ́dẹ́ni tó gbé fún yín ìyẹn yìí ṣayé o. Àwọn mindset àwọn kan tá a fi sọ́kàn ni ló kàn wáyé bẹ́ẹ̀ yẹn but àlá téèyàn bá lá tẹ́ ẹ bá rí i pé lágbájá báyìí ló gbé oúnjẹ fún mi jẹ àbí ẹni tó gbé oúnjẹ yẹn fún yín jẹ ẹ̀ẹ́dá ẹni yẹn mọ̀ but ẹ rí i pé èèyàn ló fún yín lóúnjẹ yẹn but ẹ mọ ẹni yẹn lójú ayé ń bí àwọn iṣẹ́ ìyá àwọn ìyá wa nù. Nígbà míì mo máa advice èèyàn pé kéèyàn kọ́kọ́ jí ẹ̀wọ̀n láyé ń bí ná nílé téèyàn bá ti jí bẹ́ẹ̀ yẹn dáàdì sèmò oúnjẹ tẹ́ ẹ jẹ lójú àlá yẹn ẹ máa lọ sè é. Aṣọ yín tó fine jù tẹ́ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá wọṣọ yìí àwọn ọkùnrin máa ń kú fún yín ni tọ́hún tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ wà nílé ọkàn wọ́n ṣáà máa pè hello sister hello mommy aṣọ yẹn lẹ máa lọ wọ̀ tẹ́ máa wá balance tó ń jẹ yẹn tẹ́ máa gbàdúrà gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ àti nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ máa kọ́ ẹ wá balance oúnjẹ tẹ́ máa jẹ tẹ́ bá jẹ tán báyìí ẹ bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ máa wá sùn oorun àlàáfíà mo sùn eléyìí ná. Ó ṣeé kẹ́ lálàá lọ́jọ́ tẹ́ bá jẹ oúnjẹ yẹn tán ó dẹ̀ ṣe kẹ́ máa lálàá ṣùgbọ́n as time goes on ẹ máa lálàá pé ìjọba wọn dàrú. Oúnjẹ tí mo jẹ lójú oorun mo jẹ lójú ayé gbogbo ẹnikẹ́ni tó fún mi jẹ lójú oorun tó lóun fẹ́ fi pa mí lógo òun fẹ́ fi dàrájọ ayé mi rú lójú oúnjẹ yín lójú ayé lónìí kíjọba yín kó dàrú. Ohun ẹ̀dá bá wá láyé tí ò rí jẹ la máa ń fún jẹ lójú oorun èyí tí mo jẹ lójú oorun mo rí lójú ayé àjẹgbé ni mo jẹ tó rọjọ́ tí pẹ́pẹ́yẹ bá ti jòkúta báyìí omi ni ó fi sùn. Nígbà míì èèyàn lè má ṣe ju nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lọ o tí èèyàn dẹ̀ máa ṣẹ́gun wọn o. So ìyẹn jẹ́ nǹkan tí mo lè sọ Mọ̀mí Yétúndé Àlàó àmàlà ní nígbà. Irú oúnjẹ yẹn sà hello sà. Mo ń gbọ́ yín mo wà pẹ̀lú màmá. Yes sir. Irú oúnjẹ tí mo ní mo jẹ yẹn mi ò kì í jẹ lá mi ò dẹ̀ kì í jẹ bàbà bò mo jẹ lójú oorun ló jẹ́ ló dẹ́rù bà mí mi ò kì í jẹ lójú ayé.
bẹ́ẹ̀ ṣe kí ń jẹ́ lójú oorun bẹ́ẹ̀ ṣe kí ń jẹ́ lójú ayé tán fún yín jẹ náà lẹ́yìn náà ṣe máa jẹ́ lójú nígbà tán bá fẹ́yàn lé oníwọ̀jẹ ni and in most cases láti bring power èèyàn down bó tẹ́yìn náà nǹkan tí ayé rò pé ọ̀rọ̀ yẹn dàbí pé kí ayé fẹ́ fi nǹkan bàyàn láyé jẹ́ kẹ wá wò pé nǹkan tẹ̀lé pẹ́ lè fi ṣe ni gan lè ṣe fúnra mi iṣẹ́ tó lágbára ni kéèyàn jẹun lójú àlá kẹ wá jẹ oúnjẹ tẹ jẹ lójú àlá kẹ jẹ padà gbogbo ayé ìjẹ́ kan iṣẹ́ tó lágbára ni iṣẹ́ tó lágbára ni kò sí gbogbo nǹkan tán lè fi ṣe fẹ́yàn as at that time ṣé yẹn máa bàjẹ́ kò sí gbogbo nǹkan tán lè fi pètò pèrò ẹ̀. ẹjọ sá ṣe moment téèyàn bá jí ni kéèyàn jẹ ni àbí mo lè still prepare rẹ báyìí kí n jẹ tó ẹ sì lè prepare o ẹ sì lè prepare bọ̀ sí ìṣẹ́ pé láwọn ṣe nǹkan tẹ máa ń jẹ nǹkan tẹ bá ti jẹ́ ẹ̀ náà ló tán ìyẹn wá sọ pé bí after tẹ bá ti ṣe lọ́sọ̀kẹ́ wá kàn tí ń pé mo bá fẹ́ máa jẹ lálọ́ irọ́ o rárá o ẹ̀kan tẹ bá kàn fi ṣiṣẹ́ wòlíì yẹn nìkan náà tẹ ti wọṣọ yìí tẹ jẹ́ yẹn ẹ lọ sùn. All right, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Hey, brother mi Westo ṣàlàfíà lẹ́wà mo rí pé yìí náà ti resign kúrò lórí justice for Mohbad ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo àbọ̀dà mi ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ó pẹ́ tí mo ti ń rí lórí social media àbí torí pé èmi náà ò dẹ̀ fi taratara wá ni ọlọ́run máa gbàdúrà gbogbo aláṣẹ Ìdùmarè inú wa máa dùn dọ́jọ́ alẹ́ àní dààmú gbogbo tá a bá ti ń béè lọ́wọ́ orí máa ṣe fún wa ní ìrọ̀rùn àní bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ bọ́dà mi ó mà dá kéèyàn move on pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ayé o kéèsì téèyàn máa dá sí tó máa bring reputation èèyàn dá kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kéèyàn dá sí kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kéèyàn dá sí so just have to move on with our life. There is a lot of things we can involve ourselves on social media and it's going to give us the connection, the reputation we deserve in our society. Everything will surely be granted to us. Once you are faithful, you are honest with people around you. Please continue with the little you know how to do it. The Lord will surely reward you one day. Benefactor will surely locate you one day and reward you all what you want. Ìyẹn ni ìgbàgbọ́ ti tèmi o, tèmi nígbàgbọ́ ẹ̀. I really appreciate o. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé yín pé ẹ̀yin náà tètè fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n máa bára wọn fa o. Bí a ti Jésù bá dé ṣá, wá sí Mohbad. Ṣáàṣì ní ẹni tó ní question tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́sá ti wà ní after 12 ọ̀nà fún ọ̀nà ọ̀run ní o. So kémi náà kúrò lórí social media kí n lọ fèsì iṣẹ́ òòjọ́ mi torí tap orí TikTok yìí kò lè gbọ́ bùkátà o. Bí èèyàn kan bá lóun fẹ́ máa jòkó máa ṣe tap lórí TikTok yìí. I laugh in Madagascar language. So you just have to Good morning, sir. Splash Mass. I'm new here. I dreamt that my husband carried a white bowl, and inside the bowl there was a catfish. What does it mean? Okay, your question is not going to be answered now. Maybe later in the day. Láwà down. Bọ̀dá mi Westo. General Sirkiekie. Ṣàlàfíà lẹ́wà. Ṣáàbà làwọn ọmọ mi. Àwa rèé o. Baálé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi. Àwa ń bí àkúrò níyìn. Ìyanu àṣẹlẹ̀ ẹ kú iṣẹ́. Àmì Ìdùmarè, yes sir. Don't miss the program yìí because I've been on and off àti lọ gbájú mọ́ṣẹ́ òòjọ́ 2,000 naira àfẹ́ kó mi. Àbí o. Àfẹ́ mi sí 2,000. Ó ṣe pàtàkì. Bàbá ti wọ oko bírí so pé tàti ti wí ìbàrò láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àti rẹ̀ yàn sún ṣẹ̀ṣáyé. Bàbá ti wú kọ́ kéré tàti kú stẹ́pù bẹ́ẹ̀. Èyí á ṣàjẹun. Ju kéèyàn wà ní korí. Ó kí wọ́n wá ní koríta tọ́bọ́ tí máa gba ìpè tí ìyàwó máa gba ìpè àwọn tó ṣe olúwa rẹ̀ tó mọ ibi tó lúwa ẹ̀ tí ń bọ̀ tó máa gba ìpè. Àwọn tó ní joy
tó yẹ pé gbogbo bí kíkan bàjẹ́ fẹ́ da ẹgbẹ́ wọn náà máa ń wá àwọn àbúrò asínwín. Well, my brother, I'm happy that your talent was used properly, and his eyes saw. Tí yóò bá sit back ńgbà mí, this is a reality law and this is for a lot of us. Tí yóò bá sit back ńgbà mí, kó review, kó understand rẹ̀. Ó máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kó máa ṣe, á máa ṣe lọ for long. By the time tó bá máa realize rẹ̀, kò ní lè padà sí calling nẹ̀. I want to use that word calling. Gbogbo ala ní calling. But because we are carried away with the wrong thing, àmàmà wa lọ́nu ẹ̀. Ànímọ̀ tójú bá máa fi dábàá ilẹ̀ ti dá ọtí palẹ̀ mọ́. You understand? So a good fighter, a good actor, a good analyst, a good prophet must always reflect back. Gbọ́dọ̀ ní àkótú. Ṣó lọ ìdè, ṣé mo ti tà sí àjẹrè, ṣé mo ti ń ṣìnà, ọ̀nà wo ni kí n gbé gbà. You were able to do that on time and see what you've gotten for yourself now. And I can see a lot of life you saved with the little you're doing. And nǹkan tí máa ń sọ nìyẹn, a lè jọ́ta lórí bí adọ̀rẹ́. Adẹ̀dọ̀rẹ́ lórí movement B. Movement A lè máa wà compatible pẹ̀lú mi pẹ̀lú yín. Kó jẹ́ movement B or C or D. Ló máa ṣẹ̀ṣẹ̀ you see, there is nothing you are doing here that I will say that is not worth listening to, even if some of it might not be applicable to me. Some also might be applicable to someone that I know. So that means that you started something that except your buffet, téèyàn bá fẹ́ sọ pé òun ìṣọmọ Yorùbá bó òun ìṣọmọ ìbílẹ̀, àwọn kìíní yóò ní concern èèyàn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan because they really want it at the end of the day. Àwọn minor mistake tí some of us máa ń ṣe káàkiri tó máa ń da ìrìn àjò ẹ̀dárú ẹ̀pọ̀jọ́ àti lọ. Nítorí yẹ kéèyàn fi ẹ̀kọ́ eléwé 20 naira fi overcome. Ìyá lọ máa ra màálù. Ìyá lọ máa ra màálù 500,000 tí ò tún ní kápá ẹ̀ mọ́. Ó yẹ kéèyàn fi epo ògùn kan tó ń tà ní 50 naira fi overcome. Ìyá ṣẹ̀ máa lọ máa pa àgbọ̀nrín nínú ìgbó. Àgbọ̀nrín ò dẹ̀rẹ́ dí àti kú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Àgbọ̀nrín kò fẹ́ kú. So those are the things we need to just caution and take a precaution over everything we do. So keep doing your best. I'm happy for you and I'm enjoying this. Thank you, so, sir. Whenever it's applicable, I will pick my part. And if it's not applicable, I will keep the record for anyone who might need. So, thank you. God bless you. You're welcome, sir. Ọ̀rọ̀ Mohbad, well, ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn náà ó ti understand the people ṣe máa lọ. So we can only play our part and do the little we can. And leave the rest. We've done our part and we have not. We are not backing down, but only that it has to be done moderately in line with the ethos of professionalism, not the gata style that people enjoy. So that is just the and I appreciate those who still doing the course. It's worth it. You have to check, but in your talent àti professional àbí tí ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n lè add value to integrity èèyàn gan, àwọn á jẹ́ kéèyàn lose ẹ̀ because wọ́n á fẹ́ múnú bí ẹ̀ wọ́n á fẹ́ sọ̀rọ̀, àwọn tó lè kàn jẹ́ benefactor wọ́n á máa pa ṣé ni yìí rí báyìí ṣá. ẹni tí ò bá fọgbọ́n ṣe àṣẹ gbogbo èèyàn ni so èèyàn kan láti mú gan. Continue, let me not distract those who are enjoying you. Ẹ má bínú pé mo continue ẹ̀yin àgbààgbà tẹwà nílé o. Ẹ má bínú mo ní kí brother mi ni o. So let's listen together. Let's enjoy the show. God bless you and every one of us. Thank you. Sir, thank you, sir. God bless you. I really appreciate your time on this platform. Almighty God will reward you. Hello, Sirkiekie. Yeah, mommy, ẹ rí tèmi. Mo ti gbàgbé mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín lẹ́yìn ìgbà tí mo dé láti ọ̀dọ̀ yín. Kíní tí mo sọ fún yín yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀. Then secondly, mo wá notice pé mo kàn déédéé jókòó sí sitting room. Mo ṣàṣejọra jókòó sí sitting room mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́. Ilẹ̀ ti káṣá ní bóyá lóko bíi 8-9 mi ò sùn mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni. So kíní yẹn kàn déédéé tap mi pé kí n wo mo fèsì ẹnu ọ̀nà mi mo fèsì ibi ilẹ̀kùn mi. Kàn déédéé tap mi pé kí n wo ilẹ̀kùn.
mo wá wo ilẹ̀kùn yẹn mo wá rí pé mo rí across the door. I was saying outside from my room through the door. Okay. Mo wá rí arábìnrin yẹn ń bọ̀ bó ṣe ń bọ̀ láti inú compound mi because tẹ́ bá fẹ́ wọnú yàrá èmi nìkan mo ń gbé compound yẹn tẹ́ bá fẹ́ wọnú mi èèyàn máa step up ẹ máa go step kan láti gun veranda ọ̀dọ̀. Okay. bó ṣe ní dé ibi bẹ̀ yẹn ló wá kó àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn kó àwọn ọmọ mẹ́ta dání ọkùnrin méjì obìnrin kan ó wá dì wọ́n dání àwọn yẹn mi wọ́n dira wọn dání ó ṣàlà gbé wọn gun òkè yẹn wá sọ fún wọn pé kán wọlé. mo ṣe wá rò nínú ìrìn àjò yẹn máa rò gbogbo ọbọ the moment tí mo kàn máa wọ ẹ̀yìn báyìí mo ti bí wọn tó ti wọlé tó ti máa jókòó sí ibi tí dọ́tà mi àgbà tẹ́lí sí pé kóun sùn àbúrò ẹ̀ ti lie down síbẹ̀ wọ́n wá ń bá ìyẹn ṣeré lórí bed mattress tó lie down síbẹ̀ wọ́n wá wò pé wọ́n wá rẹ́rìn-ín tó ń ṣe mo ní ọmọ mẹ́ta ń bò lẹ́ ti ń bọ̀ bí mo kàn ṣe tají bí mo iye mi kàn dédé padà sí spirit mi kàn dédé padà sára mi immediately wọ́n wò pé mo wá rí ìyẹn tó rọra lie down síbẹ̀ tó rọra lie down jẹ́jẹ́ mọ́ ọmọ mẹ́ta kí ni tí mo eléyìí òun kàn mo ṣì ń rò mí sí ìrìn interpretation kíní yẹn. Okay. Mi ò sùn o, I wasn't sleeping. Anyway. Mi ì rẹ̀ díjú. Ọ̀rọ̀ aláyẹn orí bá kan. Torí tí tẹ bá ní ẹ jẹ́ kí n sọ máìdì àwọn èèyàn má yẹ kí èmi sọ nǹkan tèmi lè mí àwọn èèyàn tẹ bá ní ẹ má yẹ kí n dáhùn àlàyé ẹ jẹ́ ká gbá ẹlòmíì gòkè náà lè dáhùn àlàyé ẹgbọ́n kan tó bá. Ẹ̀wọ̀n la máa rẹ́rìn-ín sí Sirkiekie, stop laughing. Ẹ dúró mo fẹ́ gbé àwọn èèyàn wọlé mi ò fẹ́ dáhùn àlàyé yẹn àbí brother mi wẹ́sọ̀ bàbá mi dáhùn àlàyé àbí vision dẹ̀ ní ká gbé nítorí. Anyway, bóyá all summarize it because ó mú mi kì í gbọ́ but unfortunately kọ̀ọ̀kan distract. Okay. Child, God have mercy. Ó mú mi kì í gbọ́ kọ̀ọ̀kan distract. It is not a dream. Uncle Adekunle, it is not a dream. I was in my parlor. I was in my sitting room. Mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́, mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́, mo ń ṣe irun lọ́wọ́, mo ń vent lọ́wọ́. So ọmọ mi ṣe ń mú iná, ó sì fi ń wọ́n mi pé ó ń flash iná fún mi pé kí n ṣe nǹkan tí mo ṣe. So mo kàn retí kí ní ẹ tap mi ní ó ní look at your door. Mo wá wò pé look at your door. Mo kàn gbórí sókè mo wo ẹnu ọ̀nà. But physically, I was still doing what I was doing, but my spirit mind was not there again. So I just looked through my door. I was able to see through my door was locked, but I was able to see through that door outside. So when I saw the outside of my door, I now saw a woman coming. The woman was coming. Ó kó àwọn mẹ́ta dání, ọkùnrin méjì, obìnrin kan. At least nígbà wo age àwọn ọmọ yẹn lójú ìran yẹn á ti tó káṣá nígbà àwọn ọmọ 2 years àbí 1 year and but káṣá nígbà àwọn ọmọ 2 years because they were working on their own. So báwọn ọmọ yẹn ṣe ń bọ̀, ó wá dé ibi tó máa fi step up òkè ọ̀dọ̀ mi láti wọnú yàrá. Òun wá dúró síbẹ̀, ó wá gbé àwọn ọmọ yẹn kìkì wá ní pé wọ́n wọlé. Báwọn yẹn ṣèṣà wọlé, bí èmi ṣàṣírí wọn tí wọ́n wọlé àwọlé ebo, the next day mo ti rí wọn nulẹ̀. Mo ṣàṣírí wọn nulẹ̀, mo wá rí pé kí wọ́n jókòó ti bébì mi kékeré tó wà nílẹ̀ tó ń rárá lie down sórí mátrasì àǹtí ẹ̀. Ó ṣàrọ̀ra wà ńbẹ̀, wọ́n jọ ń ṣeré, wọ́n wá jọ ń rẹ́rìn-ín, mo wá wò pé ń bo lẹ ti wá, ń bo lẹ ti ń bọ̀. So bí mo kàn ṣe sọ pé ń bo lẹ ti wá, ń bo lẹ ti ń bọ̀, èmi náà wá ṣe ọlọ́mọ gbà mí o, mo kàn sáré ẹ̀mí yẹn kàn sáré padà sínú ara ni mo kàn sáré sọjí padà pé mo wá wò yẹn tó rọra sùn sílẹ̀ lẹ́mọ̀nà kí rèé ọmọ mẹ́ta láti bo. So nǹkan tí mo rí nìyẹn o. Ẹ ti bá mi. Well, Sirkiekie, your permission to say my opinion about it. Ẹ kí Sirkiekie dé ẹjọ́ rí tèmi or something. Ṣé obìnrin lọmọ yín gangan àbọ́kùnrin mà? Ó sùn sílẹ̀ lẹ̀. Obìnrin ni. So àwọn ọmọ mẹ́ta tí wọ́n wọlé yẹn ọkùnrin ni wọ́n àbóbìnrin? Ọkùnrin méjì obìnrin kan. Ló wọlé wá? Ẹ jẹ́ kí Sirkiekie ṣetán ẹjọ́. Your husband children are coming. Husband children boo.
àṣé network stop àwọn èèyàn ni. Ẹ rí i pé nǹkan tó wà ní ọkàn ti tèmi òun ni ìyá wa ti type sísàlẹ̀ yìí pé your husband children are coming. So tó rẹ̀ mo sọ pé màá tì sí àwọn èèyàn pé kí àwọn èèyàn kán lè dáhùn ìbéèrè yẹn pé èmi kọ́ ni mo máa dáhùn irú ìbéèrè báyìí torí pẹ̀lú ẹni o pé ó máa wò dáadáa pé ṣé kìí ṣe pé dáàdi wa wọ́n ti ní ojú síta. So ìyẹn jẹ́ àwọn kan tí èmi lè sọ fún yín nínú àwọn ìrìn àjò yẹn. Ẹ jẹ́ tẹ́ wá lórí TikTok orí Facebook mi mọ̀ ṣé network hang ni tí gbogbo ẹ̀ viewers wa ṣe drop tó báyìí. Sáfìdí ẹ má bínú bí mo ṣe ń tọ́ láti give opinion mi náà ní àwọn customer report pé jẹ́ kí n sáré sọ opinion mi. Ṣé rí wọn lálàá ìṣípayá ni and ṣé rí first thing tó clear jù tó wà obvious about this thing torí ẹ̀ mo ìbéèrè pé ọmọ yín tó sùn ṣọ́kùnrin tàbí obìnrin ni ṣé rí ọmọ yín gangan alágbára ọmọ ni ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ tó strong ọmọ yín. As a matter of fact nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ within the premises of your child òun ni ẹ rí ní briefly yẹn sọmọ yẹn jẹ́ ọmọ kan tẹ́ gbọ́dọ̀ mójútó ẹ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ fún kẹ́dẹ̀ máa try láti monitor movement ẹ̀ ẹ̀ tọ́ni sáà ìṣípayá lẹ rí o it's just a revelation of the kind of ṣé ìṣípayá ni àbí dream. wọn ò lálàá ìṣípayá ni wọn ò sùn náà wọn kàn lọ illusionary vision ni. mi ò sùn mojókòó mo ń ṣe nǹkan ní Sirkiekie mi ń sùn mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni. ẹ tọ́ni sáà ẹ̀mí ló bá yín sọ̀rọ̀ ọmọ yín náà review fún yín you have a powerful child ọmọ ẹlẹgbẹlẹ ni ọmọ yín tó ń sùn lọ́wọ́ yẹn it might be just a cut out of the whole thing happening to that child while that child is sleeping lẹ́rọ̀ra rí briefly you understand ẹ monitor ọmọ yẹn ọmọ alágbára lẹ́ẹ̀mí lọ́wọ́ then meanwhile ọmọ yín náà tó jẹ́ ọmọbìnrin yẹn tí everything surround yẹn ẹ máa nídìí láti make sure wípé ẹ ń pérò jọ fún ẹ dẹ̀ ń ṣàdúrà fún ṣẹgẹt ẹ ń pérò jọ fún ẹ ń ṣàdúrà fún tó bá ti dé age wo ló wà. 6 years. tó bá ti dé certain age like 18 ẹ má máa pariwo lé lórí mọ́ tó bá ń ṣe graduation ni ó ń ṣe gbá ó ń ṣàwo nìkan ẹ má máa pérò jọ ó máa make àwọn request of big party big event irọ́ ẹ má try then ẹ má tún jẹ́ kẹ́ ẹ má máa lọ gbé lọlé àdúrà kan wọ́n máa dáwọ́lé lórí ṣègbàṣà kankan wọ́n máa dà láàmú. wọ́n máa rọ́bìṣì páwà yẹn. ẹ ti understand wọ́n máa rọ́bìṣì wọ́n máa dà láàmú ẹ ọmọ mi ṣe báyìí kí nìkan kí nìkan ṣe ẹ lọ wẹṣẹ kan fún ẹ lọ ṣègbàṣà wọ́n máa lé àwọn agbára ìdànù fún ẹ ti understand ọlọ́run má yẹ kó di mèrè ọmọ tó bá jẹ́ èmèrè àwọn èmèrè máa ń da òbí láàmú by the time tó bá di pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa làwọn ẹgbẹ́ wọn máa ń fẹ́ fà wọ́n àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń overcome ẹ̀ kò kí n easy o you understand but it's just a revelation that you need to take care of your child you understand ẹ try kẹ́ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ fún un then iṣẹ́ ẹgbẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe náà ẹ̀ nígbà tí lọ ọ̀dọ̀ pásítọ̀ àbí babaláwo kan ẹ kò wo nǹkan tó like kíní yẹn ni kẹ́kọ̀ọ́ ra fi kérò jọ fún un then ẹ fà. Let them get what they need from her and return her to the base. Because so ṣe ń lọ sí ló ṣe máa fi kù sí ó lè bẹ̀rẹ̀ kó fẹ́ máa coast wọn like kó fẹ́ máa coach kó fẹ́ máa lead wọn kò ní dáa jù because power toss máa wọlé àwọn èèyàn tó máa rí bí threat máa wà tó máa lépa threat bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa fẹ́ lépa wọ́n máa rí bí threat pé ó ṣe jóun ló máa fẹ́ lead everywhere tá a bá wà so it might lead to early hatred for her you understand but nípayá yẹn jẹ́ kó yé yín pé ọmọ alágbára lẹni ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ around her lẹ́rí briefly yẹn ẹni táwọn ẹgbẹ́ máa ń tẹ̀lé kiri tó máa ń yí káàdì you understand so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lójú oorun ẹ̀ yẹn lẹ́rí briefly yẹn. Okay.
You understand? So, ó tẹ́ bá lọ sí church wọ́n ní lọ́kọ yín bímọ síta vision tẹ́ rí àwọn aráàta ló fẹ́ wọlé wá wọ́n á dálé yín rú o. Ẹ má try ẹ̀ o. Okay, sir. Má rọ̀rọ̀ sọ o. But kò sẹ́ni big deal ju pé you just have to be careful and be watchful of your child. Ọmọ aláta. Okay, sir. In Jesus' name we pray. Amen. Uncle Weston. Ẹ ṣé. So, next question. Yeah, mo mi kún iṣẹ́ wa ń bẹ káàrọ̀ mọ́ ṣàlàáfíà lọ àbí mi náà ṣe wà ní. I'm so happy.